Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Ee Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako, rais wetu wa awamu ya 5, tunayemfanyizia leo mazishi, John Pombe Joseph Magufuli, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti, na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wamakabayo, sura ya 12 aya ya 43 hadi aya ya 46. Yuda, kiongozi wa Wayahudi,
alichanga fedha jumla drachma 2,000, akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingelitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa alifikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utauwa, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho. Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi zao. Neno la Bwana.
Somo la pili. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatutaki mzijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya 10 aya ya 11 hadi ya 18. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili,
na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kutoa, ninao uweza wa kutwaa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu waombolezaji, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassani, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, na ndugu zangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu zangu, tuko pamoja mahali hapa kwa ajili ya kutoa sifa, kutoa heshima na utukufu kwa Mungu wetu kwa ibada hii ya misa takatifu. Tumekusanyika kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu John Pombe Magufuli, ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kwenye makao yake ya milele. Nawapa pole ndugu zangu nyote. Tumwombee ndugu yetu na kiongozi wetu apumzike vyema huko mbinguni. Ningependa ndugu zangu tutafakari katika msiba huu tukiongozwa na somo sehemu ya andiko takatifu kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya 4 mstari wa 7 na kuendelea. Linaanza kwa kusema, mtu mwenye haki, mtu mwema, hata kama atakufa angali kijana, mtu huyo atastarehe, atapata pumziko. Mtu huyu alimpendeza Mungu, naye Mungu akampenda. Na hata alipokuwa akikaa akiishi kati yetu sisi waovu wakosefu, Mungu alimhamisha, alimchukua ili uovu usibadili busara yake. Wingi wa siku zake mtu mwenye haki, mtu mwema, huwezi ukaupima kwa wingi wa miaka. Na miaka mingi ya kuishi haimfanyi aheshimike, haimfanyi apendwe au hata asifiwe. Wingi wa miaka ya mtu mwenye haki si kipimo cha uadilifu, wala sio kipimo cha haki, si kipimo cha utakatifu. Bali ndugu zangu, maisha safi, maisha adilifu, maisha ya kumcha na kumtukuza Mwenyezi Mungu, hasa hicho ndicho kipimo cha mtu mwadilifu, cha mtu mwema, mtu mwenye haki. Kwa sababu hayo ndiyo maisha ya unyofu, maisha ya unyenyekevu kwa Mungu Muumba wetu. Na siku ya mwisho
mtu mwenye haki atasimama kwa ujasiri mbele ya Muumba wetu, na huko ataishi milele, na tuzo lake liko kwa Mwenyezi Mungu. Rais Magufuli ametuacha akiwa na miaka 61 tu. Yawezekana machoni pa wengi ni michache, lakini michache zaidi ni hii 6 aliyotuongoza sisi wa Tanzania. Imesikika pia sehemu mbalimbali watu wakisema, mbona 6 tu? Kwa nini isiwe 10? Au kwa nini isiwe hata ile 20 waliokuwa wanasema watu? Ndugu zangu, ishara alizoacha mtu huyu, alama alizoziacha mtu huyu katika nchi yetu ni ushahidi tosha kwa wingi wa miaka yake. Ni miaka 61 ya kuishi, miaka 6 kama mtawala, lakini ishara, alama na mambo mbalimbali aliyoyafanya ni ushahidi kuwa huyu mtu ameishi na ataishi miaka mingi. Hakujaliwa kukamilisha wingi wa miaka kama rais wa Tanzania, lakini matendo yake, majitoleo yake na matunda ya kazi alizofanya zitadumu kwa miaka mingi katika mawazo na mioyo yetu sisi aliyotuongoza. Miaka 6 ameiacha. Miaka 6 hii imeacha wingi wa ishara na viashiria mbalimbali na alama mbalimbali za maendeleo katika hii nchi. Ameacha kumbukumbu na ishara wazi zinazotokana na majitoleo makubwa, sadaka ya ajabu na ukarimu mkubwa kwetu sisi. Mchango wake katika nchi yetu ni mkubwa, na hiyo ni neema na baraka kwetu sisi, na tunamshukuru sana. Tumuombee asafiri salama. Somo la Injili tumesikia limetoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 21. Linasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mtu wa mshahara, mwajiriwa yule ambaye si mchungaji na wala kondoo sio mali yake, anapoona mbwa mwitu wanakuja, huwaacha kondoo na kukimbia. Hata kondoo pia hukimbia, hutawanyika. Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema, na kwa vile ni mchungaji mwema hutoa uhai wake, ameutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yeye tofauti na mtu wa mshahara ambaye akiona mbwa mwitu na kukimbia, yeye Kristo Bwana wetu kwetu sisi waumini na watu wote wana wa Mungu, yeye ni mchungaji mwema. Haya ni maneno ya Kristo Bwana wetu kwa wanafunzi wake na wote waliokuwa wanamsikiliza wakati akiongea. Kristo anarejea mafundisho ya zamani ya manabii. Anarejea mafundisho ya nabii Yeremia na nabii Ezekieli. Manabii hawa walitolea mifano, wakawaambia watawala wa nyakati zile, nyie ni wachungaji. Walitolea mifano ya wafalme wachungaji wa nyakati zao, na Yeremia aliwaita watawala wa nyakati zile wachungaji, lakini aliwakaripia. Akawakaripia kwa sababu hawakutimiza vizuri wajibu wao, wajibu wa kuchunga, wajibu wa kulilinda taifa la Israeli.
Ezekieli anasema katika sura ya 34 mstari wa 2 na kuendelea, ole wenu wachungaji. Kwa kweli anawaambia watawala wa nyakati zenu zake, ole wenu watawala wa Israeli, ninyi mnaojilisha wenyewe na kujishibisha peke yenu. Je, haiwapasi kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, wanavaa vizuri, na hamuwalishi kondoo wangu. Kwa kukosa wachungaji, kondoo wamekuwa chakula cha mbwa mwitu, wametawanyika juu ya uso wa dunia. Rais Magufuli, pamoja na kuwa amekuwa akihangaika kwa miaka mingi na maradhi ya moyo, hakuchoka kutupigania sisi wa Tanzania. Amekufa akiwa katika kuwahangaikia Watanzania watoke katika aibu ya umaskini. Tunachekwa kila mahali ni maskini, Tanzania maskini, Uganda maskini, Afrika ni maskini. Iishe. Alipenda tena kwa nguvu zake zote tujikomboe na aibu ya kunyonywa. Hakuwa kama wale wachungaji wa nyakati za Yeremia na Ezekieli. Wao waliwaacha kondoo zao, na katika mazingira magumu mbele ya mbwa mwitu, wao wachungaji wakakimbia na kondoo wakakimbia. Wachungaji wakawatelekeza kondoo wale. Nishukuru kwamba Watanzania tangu tupate huru tunapaswa kujipongeza. Hatujawa katika mikono ya wachungaji waovu waliotutelekeza sisi. Tunaenda Ulaya huko, kila mara tunaulizwa, hivi Watanzania wao mnaenda wapi? Hapa tuna wa Nigeria, hapa tuna wa Ethiopia. Ni wachache walioko huko, pengine wako huko kwa sababu ya masilahi ya nchi yetu, lakini Watanzania ni wengi na wamebaki hivyo katika nchi yao. Ni kitu cha kujipongeza, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza Rais wetu Magufuli na watangulizi wake. Wanaomjua kwa karibu zaidi wanasema alikuwa anakesha. Mimi simjui, nasikia tu. Naamini alifanya hivyo si kwa faida yake na familia yake, bali kwa faida ya taifa letu. Hata wakati wa hofu kubwa, hofu hii ya korona ilipotanda katika sehemu nyingi za ulimwengu, yeye alikuwa tayari kutofautiana na wengi, lakini akafanya hivyo kwa masilahi ya nchi na watu wake. Tungeendelea kusoma somo hilo mstari wa 21 mpaka 22. Wayahudi wa nyakati zake na wakati mwingine hata wanadini wa nyakati hizo, Mafarisayo na Masadukayo, walimpuuza, wakasema mtu huyu ana pepo, eti ni mchungaji mwema. Kwanza ni mwana wa seremala, anatoka Galilaya huko, atatuambia nini? Magufuli hakueleweka pia, alitukanwa, lakini yeye alibaki imara. Na taratibu sasa hivi tunaanza kuona sehemu mbalimbali wanatupigia simu, wamechoka. Nadharia ya korona ni nadharia ya ajabu, na wengi wanatuomba waje. Ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakubabaika, hata sisi wa Tanzania hatujababaika. Tunao viongozi wengi, bahati nzuri mko hapa mbele, na wengi pengine ni vijana. Tujifunze kutoka kwa mtu huyu. Faida binafsi haijengi,
haijengi taifa, inaumiza taifa, inaumiza wanyonge. Tujitoe kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kama mtu huyu alivyokuwa amejitoa. Magufuli ametuachia pia jambo jingine muhimu katika maisha yetu, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hakuogopa kutoa sifa na utukufu kwa Mwenyezi. Hakuogopa kutaja hata kusema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu na kwamba hata yeye tumuombee. Katika ulimwengu hasa wa leo wa kiliberali, sehemu za magharibi huko, kutegemea Mungu na kutajataja Mungu ni ushamba, ni aibu. Wanasikia mtu anatajataja Mungu, wanaona huyu ni mjinga. Na Wakatoliki huwa tunafanya ishara ya msalaba, kusali. Wengi wanaona aibu na hawafanyi. Ukifanya hivyo mbele ya watu, wewe umepitwa na wakati, wewe ni mshamba. Mataifa kadhaa yameshindwa hata kuweka bayana katika katiba zao zinazowaunganisha, lakini kwa sababu ya neno Mungu. Nchi fulani inasema tuweke neno Mungu, wengine wanakataa, hakuna Mungu. Ni upagani wa hali ya juu. Wanasema Mungu anatufaa nini katika maisha yetu? Ni wazi, unaweza ukaona mtu anatengeneza bomu la nyuklia. Hivi unafikiri mtu huyo alisali akatengeneza? Tunaambiwa tusali katika kila jambo. Unataka kufanya kazi, sali. Unataka kusoma, sali. Unaenda kutengeneza bomu la nyuklia, kuna sala hapo. Unaenda kufanya maangamizi kwa watu, unasali wewe. Mtu anayeua hata kama akimtaja Mungu mara 20. Sasa inatokea katika nchi moja kama Tanzania, mtu kama Magufuli, yeye kila mara anataja neno Mungu na anahimiza hata watu wake wamuombee kwa Mungu. Watu wale wanaona amechanganyikiwa. Badala ya kutegemea sayansi na utafiti, mtu huyu anamtegemea Mungu. Wanashangaa. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu tusiingie katika mazingira ya namna hiyo. Tubaki waaminifu kwa Muumba wetu. Dini zetu zinatufundisha yupo Mungu mmoja, muumba mbingu na dunia. Hata kabla ya dini hizi tulizonazo, wazee wetu waliamini katika Mungu na walisali. Leo imefika wakati, kwa sababu ya ustaarabu na maendeleo, watu wanasema hakuna Mungu. Na hii katika historia, hata katika historia ya Israeli, hili jambo lilitokea na Mwenyezi Mungu akawapeleka uhamishoni kwa sababu watu wale walikuwa wameasi. Wakati fulani wakaamua kujenga mnara wa Babeli, ni kwa sababu ya maendeleo. Waende huko mbinguni wamwangalie Mwenyezi Mungu. Ukijiuliza, sijui walikuwa namtafuta wa nini? Ni kweli tunahangaika kumtafuta Mwenyezi Mungu ili hatimaye tuweze kuishi naye, tufurahi pamoja na wengine wote walioko huko, lakini sio kwa mtindo ule wa nyakati za mnara wa Babeli. Ilikuwa ni jeuri, ilikuwa ni kiburi na majivuno. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuige mfano wa Magufuli. Katika Zaburi ya 53 au ya 14, wapumbavu hujisemea moyoni hakuna Mungu. Mzaburi anasema hao wamepotoka. Tufanye kazi kama alivyotuomba kila mara, lakini tukiwa tunamuomba Mwenyezi Mungu. Hata hao walioendelea, hakuna kilichokuja, hakuna maendeleo walioyapata bila mkono wa Mwenyezi Mungu. Mambo mengi tunayoyaona Ulaya na sehemu mbalimbali
yametokana na kufanya kazi, lakini pia na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yapo mengi yaliyoanzia katika majumba ya wanadini, majumba ya watawa. Hata vyuo vikuu vya mwanzo vimetokana na wanadini. Leo watu hawa wanasema kwamba hakuna Mwenyezi Mungu na wala hakuna sababu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, tegemea sayansi. Leo hapo walipo wamesahau na wanapuuza. Tunaweza tukaona hata vituko wanavyovifanya, utoaji wa mimba, mambo ya ushoga. Amerika majuzi wamefanya kitu kinaitwa sijui Equality Act. Ni upuuzi. Tunawaomba viongozi wetu tusije tukafika hapo. Mnapokuwa bungeni ni mahali patakatifu, sio kuanza kuzungumza mambo ya kipuuzi. Watu wabadili jinsia, watu watoe mimba. Wametoa mimba watu wale, wanatamani kuzaa, leo hawawezi kuzaa. Alikunywa bibi madawa haya ya kuzuia mimba, lakini anayeathirika mjukuu. Kuna baadhi ya nchi wanajaribu kuwapatia hera, unapozaa mmoja tunza, wa pili tutatunza. Wanajitahidi wala hawawezi. Waliasi watu wale. Naomba tusije tukafikia hapo. Tunashukuru mama yetu, unaelewa maana ya mambo haya. Utusaidie na usimame imara, ili Tanzania ikiwezekana na nchi jirani, mtajua mtakavyokuwa mnaongea huko, tusije tukafikia vitu vya namna hiyo. Ushoga, kubadili mimba, kubadili jinsia ni upuuzi, ni kujidanganya. Tuwaombee ili wamrudie Mwenyezi Mungu. Zaburi ya 34 inatukumbusha, nitamtukuza Mungu wangu nyakati zote, sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake. Mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu. Nilimuomba Mwenyezi Mungu, Mungu naye akanijibu na akaniondoa katika hofu zangu zote. Tukimtegemea Mwenyezi Mungu, ipo siku wengi watakuja, kama alivyokuwa nasema Magufuli. Sisi tukimtegemea Mwenyezi Mungu, tukafanya kazi, sisi siku moja tutakuwa watoaji wa misaada kwa wengine. Watanzania tuomboleze kwa imani, tukijua kuwa nyumbani kwetu si hapa duniani, nyumbani kwetu ni mbinguni. Paulo kwa Wafilipi anasema, hapa si nyumbani, tunapita. Hapa tulipo tunapita tu. Magufuli amemaliza zamu yake, bado zamu yetu. Tujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu aliye Bwana wa wote, kwa maana tunatazamia kuwa siku moja tutaungana pamoja na wengine tukisali na kuomba. Tutaungana pamoja na wengine tukishangilia, tukiwa tumemzunguka Bwana wa majeshi, na tutaishi milele. Tumwombee Rais Magufuli apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ndugu zangu, tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia,
na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amin. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. hayati Dr. John Pombe Magufuli. Bwana, umuondoe katika giza la mauti na kumuingiza katika nuru ya ufufuko wako. Bwana, twakuomba utusikie. Tunaiombea familia wanaoomboleza kifo cha ndugu yao, awatulize kwa tumaini na kuonana naye tena huko mbinguni. Bwana, twakuomba utusikie. Tunaombea viongozi wetu wa serikali, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na waandamizi wake, awajalie hekima na busara ili waweze kuitunza amani ya nchi yetu na kuwaongoza watu katika upendo na msimamo. Bwana, twakuomba utusikie. tunajiombea sisi sote tuliokusanyika hapa kusindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Utujalie tudumu siku zote katika neema. Bwana, twakuomba utusikie. tunaombea ndugu zetu marehemu wote. Bwana, uwahurumie, uwajalie pumziko la amani. Twakuomba
uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Sasa ni kipindi cha matoleo, kipindi cha sadaka, na wale walioandaliwa watatufuata huko tuliko. Karibuni kwa kipindi hiki cha sadaka.
maana kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu tunaokutolea. Ni mazao ya nchi na ya kazi ya mikono ya wanadamu, na uwe kwetu mkate wa uzima. Tukuzwe Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako hayati John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu wa awamu ya 5, katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu,
umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana. Those were live images coming to us all the way from Chato, Geita, there in Tanzania, northwestern part of Tanzania, where the funeral service is ongoing for the late President John Pombe Magufuli of Tanzania. Thank you so much. This is The Punch. My name is Miriam Gutu, and I'll take us to the Political Command Center for Dr. David Matanga to lead us through the rest of the show. Thank you very much, Miriam, for giving me this opportunity to lead the show, but we shall lead it together. And I believe in equality. Both hands can work, and both heads can work. One head is a problem. Thank you very much, viewers. Our show, this is Punchline Africa Television, the only television that looks at Africa. We have been viewing right from Chato, Geita, where the former president of Tanzania, the late John Joseph Pombe Magufuli, is being laid to rest. Many of his people lined up the streets of Chato, Geita, Dodoma, Dar es Salaam, Zanzibar, Morogoro, and other places. They really showed that this man was the Northern Star. The Northern Star that keeps on shining all over Africa. The Northern Star that leaves a legacy in Africa. I think, Miriam, we begin with that topic at the bottom, because it was one of the last topics, or we end with it. Let's see as the speeches begin, and see Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan will give her speech. We'll return there to see what she talks. But first of all, let's look at the politics of perspective of what took place this week. Point number one, toxin. Politics of toxins. Are we breaking? We cobbled the word redemption strategy, which is BBI. I continue saying, and I continue to say up to my grave, that the moment you turn BBI into a political strategy, you will find obstacles on the way. President Uhuru Kenyatta wanted to find a long-lasting peace, unity, or purpose for the people of Kenya. His desire is to find that peace. But the desire to find that peace needs partners. Committed, not shaken partners, not intimidated partners. The desire to conquer, to return Kenya into a democracy of a united people, a vibrant society, needs not timid people, not wafflers, those who waffle from one side to one side. It needs determined, coherent people. In a political sense, waffling leads to conflict. If you don't know what you want and you don't know what you want to eat, but you want to eat, but at the same time you are hungry and you are not hungry,
You must be a loose cannon who can destroy the world. Prime Minister Raila Amolo Odinga and President Uhuru Muigai Kenyatta sat down, brought us one of the biggest vocabularies of this century, a handshake. Very rare in Africa. Does opposition shake the hand of the winner? Very rare in Africa that the vanquished can come back and shake the hand. Very rare in Africa that the supporters of those who are in power can eat together in a restaurant, travel together in a bus when there is a stolen election, or allegedly stolen, or allegedly fake, or allegedly pseudo, or allegedly robbed or rigged. Very rare in Africa, but it is here in Kenya that Raila Amolo Odinga stood up, Uhuru Muigai Kenyatta stood up, encouraged by people with good intentions, good finding traits of the fathers fighting for freedom, not merely change of a flag, but for fundamental changes, the change of an economic emancipation. They came together, they signaled, they said we need to unite. They welcomed other people, they put up 9 points, which touch Kenyans. You might run, but you might not hide from these 9 points, Miriam. You will not hide. You can hold your elections, you are Kenyans. I'm not now speaking in like that. From today I will speak like this. I am an observer and I will observe, but I want a better Kenya. You can run, you can hold elections, you can hold alliances, but alliances without purpose bring us to violence. Alliances without looking at the 9 points that have made Kenya explode every 5 years is like going to heaven and then you are told you can't enter, but you have qualified to enter. So you go and wait whether you are going to hell. It's like going to church and you are told sinners can come, but they will not be healed. If you are praying every Sunday in church, and I imagine your church pastor says, today you are not coming in my church. Then you ask the pastor, what is it that I have done? Or the mosque sheikh. The sheikh says, I saw some signs of healing, but I'm not allowing you to come in here because you might not also heal, or you will cause me trouble. Don't put Kenya in that state of affairs. And that is where the toxic politics, that is the toxic politics that we have. You have seen the headlines. Where are they heading? You have seen the type of malcontents of Tanga group, who once said they hate dynasty, they hate Raila because he's in a dynasty. But now, when Ruto says, I can as well work with Raila, they said they love him so much. But what are the political implications? Our discussion this Friday is the punch. We punch the political implications. What are the pros and the cons of Raila working with Ruto? First of all, Raila is not a thief. Secondly, Ruto is a thief. So I don't know how they will work. Two, they cannot both have ego. Raila has his best ego. Very compromising. He allows people to do what they want to do. But when he stands up, he wants it. You will not stop him. Three, unless
Ruto is going to say Raila Tosha, then Ruto can remain salvage to protect his image. I'm giving scenarios, Musa and Kirimi and Champlain and Kitawish, to protect his image. Tanga group therefore stands. I'm not Kiweleke. I don't know what you call it, Miriam. Kiweleke. So what is it? Kieleweke. Kiweleke. Those are some of the words. You know, when you see something defeating me, it means I don't like it. Kiweleke group is not me. I have never been. Some people on Facebook think that I belong to Kiweleke. No. I'm an independent thinker, scholar. I write the way I feel. I have never seen anybody. I've never gone near any group of Kieleke, either admin or anybody who talks. I only know them as friends, but none of them has instructed me to write the way I write. Those who know me, like Ketawishi, will understand. I write my things. You know that very well. For a long time. Since 2010, you have seen me. You found me writing. I wrote political parties back. I don't write because I have been instructed. My role is to keep the legacy. I am a researcher on the legacy. What is this legacy that Uhuru Kenyatta wants to bring to East Africa? We have lost one of the leaders in East Africa. Museveni is one of the oldest leaders in East Africa. What is this good model that we see in Kenya that can help to build an integrated East Africa? So I am not writing because of my stomach, and I've never used my stomach to write, because stomachs are used for food. I've used my brain to write, and my pen, my hand, my paper, my laptop, my typing skills that I did not go to college. Most of you people here on this panel went to study typing skills. I want to assure you, and I look in my face, Dr. Matanga did not type. Learn how to type, learn how to drive. Those are the two things. Remember me when you come to my last minute that God would have prepared. That this man never learned how to type. I bought my brother typewriter, called a brother, small brother, for 120 shillings, pounds in London. Okay, I had a typewriter, of course, in the Kampala in the offices, when we used to work in the president's office as one of the peers of Milton Obote. We had typewriters. But when I reached London in exile, I bought a typewriter. I have it in my house, called Brother. And I started typing my things, just like that. I started typing. I typed my essay, my thesis, my booklet, the thing that made me to pass. I typed it, corrected it. Then took to a woman, a white woman, down in Streatham, in southwest London, to bind it for me. Then she said, can I read through? It looks a very good essay, a very good thesis that you have written. Democracy in Uganda, a myth or reality. And this, do you know how many years this is? You are looking at 1989, 90. I predicted this. Is democracy in Africa a myth or reality? Miriam, it is. The will to work, the courage. We wanted to mold Kenya. The toxin politics wants it that way. Politics, those who believe in politics of violence want it to be the way it is. People don't want to clean the electoral commission. They don't want to make IEBC workable. They don't want the new reforms. They don't want an amendment. They have gone back to enclaves.
and they are planning new enclaves. Those who wanted to make sure that this thing does not work, like Deputy President William Ruto has been working day and night to make sure that he disseminates very bad information about President Uhuru Kenyatta. He poisoned President Uhuru Kenyatta's backyard. One of the things whenever I talk about which becomes emotional to me is how a good friend is. How could this be a friend who can go to your backyard and pick up younger men, give them some money, those who were not worth that money, tell them that you buy apartments, you go and get a tender here and do this, do that, get money here, and then this is the way to do the business, to run a government, and then insult your president. That one, I don't mind. I don't need to be a Kenyan to speak about it. It is bad manners in Africa to behave the way the Deputy President behaved. And for me, Dr. David Matanga, I have no regrets for saying my things. If Ruto takes over presidency and says, Matanga, don't ever step in Kenya, so be it. So be it. I'll never. I don't mind, but I will speak my mind. I am like a PLO. When he went to Kampala, I cautioned him. I was telling him, go slowly and speak with cautious, being cautious. He said, I will speak. If they said you don't come, no, so be it. But you need, this global world needs everybody. This global world needs everybody. The situation of Miriam today could be my situation tomorrow. The situation of Matanga today could be Miriam or Tawish or Musa tomorrow. There's no permanent situation in this world. You might laugh at a refugee. You might block a refugee. You might insult. You might belittle a refugee. But tomorrow, you can be belittled even then you think of how you belittled that refugee. The situation is that what Uhuru Kenyatta is trying to stop is a country going into a level of a conflict. Believe me or not, Miriam, I have taken part of the chunk of the hour, and I have to speak out. Because if I don't speak out, we shall be nowhere. We shall be crying tears and wiping out our tears when the same men or some people who always want violence will never want this Kenya to move forward. A united Kenya can present the best qualities of democracy in Africa. You already have a democratic, resilient people, understanding people, patient people. You don't have countries like Somalia whose people are not resilient but impatient. If they say they are coming for you, they come. Even when you are repairing them, they repair. You repair them, they are undermining you. So we have those type of countries in Africa where people are not patient. You have very good democracy, good structures of governance. You have a stable economy, a large base of the economy. You need unity. The unity of purpose hinges on a healing process of 9 points that the president and the former prime minister put forward. I will lecture to anybody, anywhere, at any time, as long as I'm on planet Earth, that is a new phenomenon for this country, for this Africa, for this region. Thank you. All right. Thank you so much. And I think in line with what we saw yesterday there on the front pages of the Star newspaper, Raila's secret card as ex-NASA allies unveil the new alliance, and also on the Standard newspaper, Raila Ruto read from same script. The president's endorsement of a coast party provokes what appears to be unity of interest between two erstwhile rivals, one keen to retain his hold on the region and other dying to claim it. With the pair increasingly isolated, it may take more than posturing to craft a real alliance. And this conversation, I think, yesterday came from another
interview DP did with one of the local media houses here, and he was asked a question, will you be willing to work with Raila? I think it was a direct question to him, and he said he's a Kenyan, and he explained. And so he was just responding to a question he was asked. Are we reading too much into that answer by the Deputy President William Ruto? Musa? Thank you, Miriam. And I would like to thank Dr. Matanga for setting the pace and giving us a very good background as far as these issues of redemption strategy and the strategy of legacy is concerned. You've asked me a very, I will say, hard question, whether Raila could work with Ruto. And Miriam, I will just go back to history. This is something which has happened before, but it has happened under different environment. It happened when Ruto was youth. It happened when Ruto was not in that gulp of power, when he was more of a student than a master. And that was in 2007, 2008, Miriam. Looking at that consequence, Raila Amolo Odinga could listen to Kofi Annan. He could listen to Gracia Machel. He could listen to leaders of Africa. And he had to compromise. He knew very well he won the election. But when the violence came, when the death toll were rising, when internally displaced people's population was rising, he had to let it go, Miriam. And let me tell you one thing. Very are the few, the kind of leaders who can really let go such kind of situations, Miriam, when you are just inches away from the State House and for you to compromise. We understand on the other side, William Ruto, the Pentagon, Miriam, of Joseph Nyaga, Charity Ngilu, Najib Balala, and Musalia Mudavadi, he could not agree. Come to 2017 now, Miriam. It has been like, let's say, 10 years down the line from 2007. And here is Raila Odinga again on another journey of forgiveness. So I feel, honestly and politically speaking here, the coalition between Raila Amolo Odinga and William Ruto will hurt Raila more than it will to Ruto. Because there are some virtues and values to Ruto is not a virtue or is not a value. To William Ruto, those are steps. But to Raila Odinga, the role he played in Sierra Leone, the role he played in Cote d'Ivoire, the role he played in Zimbabwe, all these acting as a peace ambassador, it will more of compromising, Miriam. Because of one thing, internationally, the name William Ruto is on the Hague list. I know the witnesses have gone and everything. Fatou Bensouda is out. Ekaterina Trendafilova is gone. Luis Moreno Ocampo is gone. But internationally, he is known, Miriam, to be someone who is subject to international scrutiny. I know the same happened to President Uhuru Kenyatta. But President Uhuru Kenyatta had to do a thing when he went to submit his, evidences when he went to court in Hague. He had to relieve the power from himself and gave it to Deputy President William Ruto. Mm-hmm. And so this is very complicating with the fact that, Miriam, back then, things happened under Barack Obama, who was really fighting in Libya and sort of the stuff. So international community were not really concerned. But now we have an American president who is really concerned with what is happening in Africa. So as far as this is concerned, it will be more of a liability, Raila Odinga bringing William Ruto on board. Mm-hmm. Number two, Miriam, when you see at their national image, Raila Odinga portrays that more of a national image, resilience, and even continental image, Miriam. Let's say even regional image. William Ruto's understanding of foreign policy issue in the whole of Africa and even Horn of Africa is a bit low. I cannot lie to you on that. Even if he was the deputy president, he could not help President Uhuru Kenyatta in undertaking much of these tasks, Miriam, as far as this is concerned. So in my submission, Raila Odinga is more of a continental image. He is known in Cote d'Ivoire, he is known in Sierra Leone, he is known in Liberia, he is a freedom fighter. He really ensured stability of these countries, Miriam. So it will be more of a downgrade
if he will take William Ruto, someone who is local politician now in the continental politics, I will be more happy even if Raila Odinga can have an alliance with, someone like, even if it is tyranny of numbers, someone like Muhisa Kitui Miriam, someone like Musalia Mudavadi, people who have an understanding of how even regional politics behave. So in this first submission, I don't think these alliances will work. And finally, intellectuality, Miriam. Compare those people working with Raila Odinga, compare those who have been working with William Ruto. You can't compare their levels of understanding and experience, Miriam. Raila Odinga has been employed, he has been really helping people develop, he has been really helping people upgrade, he has been really helping people to be more of themselves rather than being the reincarnation of himself, Raila Amolo Odinga. But William Ruto cannot be of that sense. William Ruto is more of, I own you, I speak through you, I work with you. Look at Mohamed Ali, a very good investigative journalist, turned a puppet, Miriam. But look at Hassan Ali Joho. He was coached by Raila Odinga. He is now turning to be himself, running for presidency come 2022. That is what William Ruto cannot allow. William Ruto cannot allow Oscar Sudi or Kipchumba Murkomen or Eden Duale to step above his head, Miriam. I submit. All right. Thank you so much, Douglas Kirimi. A union between Raila Odinga and Ruto, they've not said they're coming together. Are we reading too much into it? And as Musa there has said, Raila being with Ruto, that will be more of a liability to Raila and perhaps will cause him a lot of damage on this brand he has already created of a national leader. But are we reading too much into these things that the Deputy President said yesterday? Thank you, Miriam. For William Ruto to say that, it is convenient for him to say that. He is a man that has perfected the art of using convenience, politics of convenience when it is good or also safe for him to do so. At the end of the day, you have seen William Ruto yesterday at pains trying to say how he has been fielding candidates across the nation and all that. In politics, what is not being said is that there are no number 2s, 3s, or 4s in politics. There is only one number 1 in politics. Kukubo Nixon Jeremiah and Raila Odinga have no difference. Kukubo Nixon Jeremiah never gets any votes in an election. He always wakes up, goes to IBC, files his papers, and makes sure that his name is on the ballot. Maybe probably he votes for himself and he doesn't even ask for his relatives to vote for him, because I've never seen him anywhere in this country campaigning to be president. Raila Odinga has been running for president since 1997, except 2002. Every election we have had Raila, but the difference between him and Kukubo Nixon Jeremiah is 0. So him, Deputy President William Ruto, telling us that they can work with Raila, that his party UDA has been able to field the people all over the country and all that, is hogwash. It is something that we cannot be able to bank on, and it's something that is not attainable. At the age of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga today, he cannot deputize Ruto. Ruto is somehow his political mentee. He cannot be able to deputize him. And Ruto constitutionally cannot be deputized by Raila. Raila cannot lift the hand of Ruto and say Ruto tosha. He cannot declare that. And also at the end of the day, if you look at dynamics and even the demographics of their working together, is near 0, because Raila cannot become a prime minister again. He has been a prime minister once, and it was a prime minister for convenience. You wanted to be president. So if you look at it that way, and the way Tanga people, supporters have been jumping up and down, calling Raila a good man. And also yesterday, for the first time, William Ruto said that Raila Odinga is not a Muganga. That is convenience. He has been calling him Muganga and all manner of bad names in political and also religious podiums. So at the end of the day, Miriam, if you look at it, even if they decided to work together, it is it's something that it cannot work together for them. And at the end of the day, it's something that I think is a political stillbirth. It cannot work, it cannot happen. And Ruto, his own political ego alone, cannot allow himself to work under Raila Odinga's presidency. So I think at the end of the day, what Ruto is trying to do is to try to formulate a working formula that is not going to work for him and is not going to work at the end of the day for Raila Odinga's side. Because if you look at it,
People from Raila cannot even allow Raila to talk to Ruto, because Ruto is someone that has not been able to talk with any regional leader. That's why his party UDA has been able to perform very decently. And at the end of the day, the issue with UDA and also fielding of candidates, it's not about fielding a candidate in an election. It's about winning. In Kabuchai, he was trashed. In Machakos County, trashed. In Matungu, trashed. In Tiamukoma, in Kisii County, trashed. In Huruma, trashed. So everywhere when you look at it, Miriam, at the end of the day, they are working together. It's not something that we can be able to bank on at this point and at this particular juncture. Thank you. All right. Thank you so much, Jevan Karanja. What do you make of this new supposed alliances? We saw the one Kenya yesterday, but this other one that now people are trying to put together because the Deputy President said something, and so people have started adding 1 + 1, and I don't know what kind of arithmetic they're doing. Are there even possibilities? Because we know Deputy President and former Prime Minister have worked together before under different circumstances, but things have really happened. A lot of things have changed. Is there a likelihood of even then them coming together right now? Yeah, Miriam, my contribution will be two-sided. One, there's a possibility for Raila Amolo Odinga and William Ruto to work together, if only one of them shelves his presidential ambitions. If a deputy president, by any miracle, will shelve his presidential ambitions and support former Prime Minister Raila Odinga, then they will work together. If Raila Odinga will sponsor William Ruto and say William Ruto tosha, then they will work together. But Miriam, if both of them wants to be president and no one is willing to let his ego down, no one is willing to let the other one go, then they will not work together. That said, Miriam, there is also a possibility they work together in 2007, and you know the kind of vigorous campaign that they run in this country. The Pentagon, Miriam, is still remarkable today. We still learn a lot from the kind of force they reckon in this country, to a point where we reached in 2007 and 2008 post-violence election, just because of that election. Therefore, Miriam, looking into the future, they might work together also there's the factor of the newly formed the Kenya One Alliance, which composes Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka. Former Prime Minister Odinga might see that one as a force, because we know very well, if by any chance the coastal region will unite, if any chance Mulembe Nation, the Luya Western people will unite, then the former Prime Minister, we left with no chances but to look for alternative force, and that is to me is the Deputy President. And from the look of things, Miriam, it is getting slippery in the political arena of this country, and I will not be surprised if former Prime Minister and Raila Odinga joins hands. But when they do that, Miriam, what next for the people they have been camping? William Ruto has been camping in Mount Kenya. Is he willing to let go the support in Mount Kenya region for the sake of former Prime Minister Odinga? What I know, and maybe it's a fact or not, if William Ruto joins hands with the former Prime Minister Odinga today, the votes that they enjoy, all of them, they enjoy some support in Mount Kenya region. But if they join hands together, the Mount Kenya region will decamp from that camp, and they look for alternative. And that alternative, Miriam, to me, might be Musalia Mudavadi, might be Kalonzo Musyoka. Therefore, at the end of the day, Miriam, we might not say it is impossible. In politics, some things might be possible. If Uhuru Kenyatta worked with William Ruto, remembering the bad and the dark past between the two communities, Miriam, it is also possible for Raila Odinga to work together. But if they work together, Miriam, that means a more united Mount Kenya region, and that means, Miriam, and if they work together, this is my speculation, we will not see the presidency, because the likes of the Western Kenya, the coast, and the Mount Kenya region might join hands and form the next government, because we know if we go by the issue of the tyranny of numbers,
Raila Odinga and William Ruto, they don't control huge numbers when it comes to the tribal and regional arithmetic. And if by any chance Musalia Mudavadi unites the Luhya nation, then he will be the most position to take the lead if supported by Kalonzo Musyoka and Mount Kenya region. Therefore, there is a possibility for William Ruto and Raila Odinga to work together if one of them shelves his presidential ambitions. Thank you. But you're saying only if Musalia Mudavadi is able to unite the Luhya nation, that will not work very well for the Raila Ruto duo there. Quite interesting. Okay, Samuel Tawish, what do you make of all of this? Very well, thank you so much, Miriam, and my fellow panelists who have made their contribution this far. What I want to say is that I'm not really worried. I'm not really worried by the mere fact that Raila Odinga or Deputy President William Ruto is actually hinting at a possibility of working together, forming a coalition ahead of 2022 general election. What I'll be worried of is whether really this working together or the coalition that they will be cobbling together is actually anchored on any purpose. Is it anchored on any ideology, or is it really but just motivated by an aspect of convenience? Because again, that is what looks like our politics here in Kenya and by extension, the rest of Africa. Unfortunately, our politicians are not actually working mostly for the interests of the people who they purport to represent. Because again, I've seen former Prime Minister Raila Odinga bastardizing Deputy President William Ruto for the longest of time, and so is William Ruto to former Prime Minister Raila Odinga. They have called each other unprintable names by virtue of political competition. And like my fellow panelists have said, of course, nothing is impossible in politics. Them coming together or hinting to come together may not really surprise Kenyans, because these are things that have happened before, not only in Kenyan politics, but also across the African continent. We have seen a sworn political force coming together and actually working together just simply because of, looking for power. And I think that is what is motivating this coming together. You saw what happened, for example, in the run-up to 2013 general election. Kalonzo Musyoka being the then vice president did find himself actually left alone, and he decided to go and actually work with Raila Odinga. It was out of convenience. But again, that was not the only motivating factor. It was also informed by the fact that maybe Raila Odinga will return the favor come 2017 general election, which did not materialize. And they came together again with Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, and Isaac Ruto and others, in the hope that maybe come 2022, Raila Odinga will return favor and maybe support one of them. A fact is Raila Odinga didn't become president, and therefore there will be nothing safe, for example, to hand over to the NASA partners. But be that as it may, Miriam, you can clearly see also William Ruto on his other side, maybe coming to work with President Uhuru Kenyatta in 2013 was more of convenience. Maybe he felt like this is the only way I can get into power. This is the only way I can maybe maneuver my way into becoming deputy president and maybe raise my prospects of becoming president come 2022 general election. He said it behind the scene that he has supported President Uhuru Kenyatta twice in 2013, actually thrice, that is 2002, when the former and late President Moi actually proposed President Uhuru Kenyatta, then opposition leader, to be the flag bearer for KANU for presidential election, which he didn't win. Actually, it was won by Mwai Kibaki, the NARC coalition, you remember. Come 2013 again, William Ruto worked with President Uhuru Kenyatta. This time around under the Jubilee coalition, they brought together URP and TNA. And their clarion call was that they are doing this not necessarily for power. It was more of, or rather it was driven by the desire to unite Kenyans. And I think the same narrative was driven ahead of the 2017 general election. We didn't know that maybe William Ruto had his hidden card. Maybe he had hoped that after this election, President Uhuru Kenyatta will come out and maybe rally and ask Kenyans to support Deputy President William Ruto. President Kenyatta himself hasn't come out to say he's supporting who or is not supporting who. He hasn't said he will not support maybe Deputy President William Ruto in his bid to become the next president. The only thing President Uhuru Kenyatta has been categorical about is that he will not support someone who is against his legacy. He will not support a person who is against his quest to unite the Kenyan people. He will not support somebody who is not supporting the fight against corruption. He will not support somebody who is actually at the forefront in stealing public money. I think that is how President Uhuru Kenyatta has been coming out unequivocally
to say his desire in as far as his succession is concerned. Unfortunately, though, there are people who have been actually putting words in his mouth and interpreting this to mean that he is not going to support Deputy President William Ruto. As to what that really means, it is left to every Kenyan actually to guess why they will conclude that all these references are actually meant for Deputy President William Ruto. Okay. What I want to say, generally, Miriam and the rest of the panelists and the viewers who are watching us, is that as a people of this country, we are not continually going to be deceived by these politics of deceit, politics that are not anchored on any purpose, politics that are just anchored on a selfish interest only. Because again, when these leaders are coming together, I will be very happy to see Deputy President William Ruto say, I've finally resolved to put aside all the kind of aspersions, the kind of activities against the head of state or my boss. I've decided to work with Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta, and will also want to reach out to all other political leaders in the quest to unite this country. That will augur well for the Kenyan people. But when you wake up one day, you hear there's a political meeting or a political press briefing happening somewhere in Lavington, a group of leaders coming together and say, this is a sacred alliance. This is a One Kenya movement where it appears we are going to form the next government. It's not about what they want to do for the Kenyan people, that this is the coalition, this is the movement that it should be watched. This is the coalition that is going to form the next government. And you can clearly also see some people coming from Raila Odinga quarters saying that we are working behind the scenes to have a formidable alliance ahead of 2022, that which will shock this country. Deputy President William Ruto coming and saying there was nothing that will buy him from working with Raila Odinga, when every Kenyan, and I think it is too early for our memory to be that poor really, to have not known that just the other day, William Ruto appeared to have sworn never to work with Raila Odinga, and so is Raila Odinga. So what is it that is happening today? What kind of cleansing that has happened in Ruto or Raila Odinga that they feel we are now going to work together, if it is not for just purposes of convenience? So we want to actually petition them that much as they are working behind the scene to have this working relationship, it should be for the interest of the people. Otherwise, Kenyans are watching, and they will have an ultimate decision when it comes to the ballot. And therefore, they should not just be bragging around and saying, this is the coalition to watch, these are the people to watch. In any case, I saw William Ruto actually giving the numbers of the MPs or elected MPs that were normally troop in his current office, that he had 140 or so lawmakers the other time, castigating Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka, Raila Odinga. Miriam and the panelists, I think one thing that William Ruto is, the narrative is trying to drive, is that these people are elected on his ticket. I mean, the 140 or so members of parliament that he alleges troop into his office or had a meeting with him, these are lawmakers mostly elected on a Jubilee ticket, whose party leader is President Uhuru Kenyatta. So how can Deputy President William Ruto purport that these 140 lawmakers or so, some of them actually elected on ODM, ANC, who have been induced by a few coins, they're actually running and trooping to his office to look for handouts. He purports that these people are the ones supporting him or supporting his hustler narrative. So it will be hypocritical of him to talk of, say, Musalia Mudavadi. Even if Musalia Mudavadi has 5 elected members of parliament on an ANC ticket, it's more than what William Ruto has, because for him, there's none of these MPs who is elected on his party, the UDA. Even the Bader we are talking about from the coastal region last time was elected on an independent ticket. So William Ruto now has to put his house in order if he is really serious about 2022, so that we see how many lawmakers are going to be elected on a UDA ticket moving forward, so that now he can claim that he has a following, that people of Kenya are subscribing to his narrative. But in a nutshell, we want a coalition of political parties coming together that are purpose to change the lives of the people in this country, and not simply for political convenience, Miriam, I submit. Unfortunately, the latter has been always the reason, political convenience. All right, thank you so much, Professor. Yeah, Miriam, I want also to associate myself with my fellow panelists. And in the politics, Miriam, there is no permanent enmity, but there is what we call permanent interest. Interests. Yeah, I'm happy to realize that I have said that Dr. William Samoei Ruto is a shrewd politician, is a sly politician, is a YK92 operative Miriam, and he mastered the game.
and they might have been gotten the lesson from what happened in Kabuchai, what happened in Matungu, what happened in Machakos, Kiamukama, and all those areas where we had by-election very recent. So he has realized that the future for him, Miriam, is to make an alliance with Raila Amolo Odinga, the Prime Minister. And the reason is being, you see Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Wetangula, they have brought in Moi, and they have just come with one Kenya alliance. So when they have left the Prime Minister, they have already created a vacuum which William will just go in and be there, and they makes an alliance. And Miriam, if I can see from where I sit, the alliance of William Ruto and the Prime Minister is good for Kenya, because of recent you have not seen the Prime Minister, the Deputy President being antagonistic to Musalia, to Wetangula, to Kalonzo Musyoka, but you can see the supporters of the Prime Minister and the supporters of William Ruto are at each other. So in politics, Miriam, you can see people coming together. But what I want to say that Miriam here is how I pray that we focus on PPI, and if it's going to come to the Prime Minister and then we midwife the PPI, then I'm seeing the Prime Minister becoming the President and the Deputy President Samuel William Ruto becoming the Prime Minister, because I'm not seeing him again going to be the Deputy President. Yeah. Mm-hmm. So that kind of arrangement, watch this space. It is very interesting, Miriam, that that's how politics is. Nobody thinks about you. He says, scratch my back, scratch my back, and also scratch your back the way the monkeys do. Okay. So it is possible that they can work together. All right. Thank you so much. The idea, there's nothing personal. And Miriam, if you need to see some of the signals around here, most of the time, if you want to see how the Prime Minister thinks, you have to listen to what his elder brother, Dr. Oburu says. Mm-hmm. He has said that before that the Deputy President has got nothing personal against the brother has got nothing to do personal against William Ruto. It is only the way they carry their politics. So Miriam, in politics, it is possible they can work together. And as a peace person, from where I sit, it will be good for the country, Miriam. Okay. All right. Thank you so much. President Uhuru Kenyatta is set to speak, to address the country any moment from now. So once the president starts to address the nation from State House, then we shall head there. But before then, Doctor, we head on to our next topic. Has George Soros' money divided the unity of BBI? Yes. Miriam, yes. Thank you very much. Before you move to the next topic, I want to remind you, Professor Gerard Onyari is a preacher. The old wine story parable by Jesus Christ. Professor, this is the time of Lent. We Christians see Lent as the only time when we don't speak out, and we don't call out if you don't speak the truth. Professor Onyari, in politics, nothing is difficult. But there is also a mountain that you can climb using bare feet. Article 58 of your constitution, what does it say? You have to solve that hurdle first. 58 or 48. About the deputy president. The constitution, the BBI does not seek to change the title deputy. It has not said it will change the title to vice president.
Prof, I hope you are still there. If you are there, yes, the Constitution does not seek to change the whole thing to deputy president, from deputy to vice. It remains president and the deputy president. It is very clear that if there is that tie and that unity between Ruto and it's one-way traffic. It's one-way traffic. Ruto has to endorse Raila Amolo Odinga. You get my point? Sorry, Raila Odinga has to endorse. Miriam, at times you're correct. You people, when we are in a discussion, help me. Raila Amolo Odinga is the only viable candidate for presidency in that working formula of Ruto and Raila. Article 48 of your Constitution of Republic of Kenya, either 48 or 58, I will get you. No, 58. Not 58. I will look for the article, and I think it is either 148. Yes, I think so. I have a lot of words in my head. Article 148. Let me see. Article 148 of the Constitution. Yes, I got it. Don't worry. 147. Sorry. Where the deputy president, you look for that article. Because I don't want to delay the topic. It's very clear that you cannot be a deputy president twice. You can't. You were deputy for 10 years, your term of office. Then you can't go again to become a deputy president. So the only candidate is Ruto to say Raila Tosha. Sorry. Is Raila to say Ruto Tosha. I want to hear already when you said that, what is the reaction of the people in Nyanza and other places? What is the reaction of the people, Kenyans, when you say Raila has said Ruto Tosha? Has Raila now not become? Has Raila become a wheelbarrow? Has Raila not lost the dynasty? So I'm just trying to complicate Mr. Champlain, Jared Professor Zijane, and Karanja. I'm complicating your journey. What if DP Ruto says Raila Tosha and the deputy president sells his presidential ambitions? If he shelves that, that's okay. If Ruto shelves even when he presidential ambitions. If he says that, then you have lost the whole mountain. That was I said in my contribution. Yeah, I agree with you, but you have lost. You know, Nyenye. Let me be honest here on this panel.
and I hope Tawishes and Musa and Nani Douglas are listening to me. Chaplain, we've been chaplain my profession. Why am I being insulted? It's because I supported the legacy. I supported the handshake. Who was insulting me in Ruto's camp when I was with Jubilee Party? Try it. I am now just saying we don't want to make any more imaginations. You will be insulted. You know what? The tide will change immediately, Tawish. You know that. The tide will change. The mountain will disappear from you. And nobody will be with you. So any candidate who comes here with the voting pattern and the county you know you have lost Nyamira. You have lost Migori. You will lose it. You will lose Kisii. The moment you team up with Ruto, you lose Kisii and Nyamira. Because those people, that is Raila. And if Raila says Tosha, that is not on the ballot, you have lost. So you need, the other guys will go and pick somebody from that, somewhere there, and promise him a post of a prime minister. Imagine like a Matiang. You are finished. You are finished. So, those creating speculation and the fury, conspiracies, should shut up. The handshake is very strong. I don't think Uhuru. But before we leave, Miriam, again, this topic is very big. I think you better bring it on Monday. Before you leave, Miriam, what did I tell you? What did I tell you here? There is NGO halfway. Halfway. There's NGO money. I think we are coming to that somewhere. Let me leave it. I told you, I warned you, I saw this coming. And therefore, Professor, the journey of climbing the mountain will be high, hard, tiresome, and I think somewhere you can, the people on the ladder will slip back. I don't think the Prime Minister will make that decision. The Prime Minister is going to join the alliance where President Uhuru Muigai Kenyatta is. I want now to assure you, and I watch the space, that alliance is the winner. The alliance of of Ruto, whatever format you make it, it will not beat where the men of the handshake are. I want to be recorded. The handshake men will be together. The differences that you see will be solved. The nation seeks unity. We are not seeking violence. Patterning this in a microscope, we are returning to 2007. Let's go back, flashback. That's exactly what happened. And you saw even the vote could not come. People had to complain in the middle of the counting that it was weak. It was eaten, and they had to go to the streets. Nobody wants to go back to that violence. The Prime Minister, the leader of politics, the enigma of politics of Kenya, will remain where Uhuru Kenyatta is. Probably think of another alliance of those who don't want him to remain there, departing. So next week, let's do another, what is it called? Called Tawish. Let's focus. Yeah. Let's do a power matrix, political matrix, where we see
If Raila comes, says, I am here where they have formed. You saw Buddy yesterday telling you, this is our thing. It is him who coined the word one Kenya. So you have now hijacked it. What about if he comes to stay where the alliance is? You have to look for sheep, pack and sheep. But these people who are in the One Kenya Alliance are not fighting anybody. They want more people to join there. Because now Kenya needs one way. That's it. Thank you, Miriam. All right. Thank you so much, Dr. We were on our other topic, that is, has George Soros' money divided unity of BBI? And even as I mentioned there earlier, President Uhuru Kenyatta is set to address the nation. And according to Kenyans, I think they're saying lockdown is on the looming there, so we don't know. But let's wait to hear what President Uhuru Kenyatta will say, even as the cases of COVID-19 continue to rise in the country, really a worrying trend that we've been seeing the last couple of weeks. And so to our topic now, has George Soros' money divided unity of BBI? Yes. The answer is yes. I will not talk much because I would be giving people loopholes, chances to see loopholes. Let the NGO work. Let the NGO coordination board find out who are the people. You see, the point here is this. The green dollar or this other side. There is an element within this party that wants money. Somebody's campaign has no money. I wish we have been here before. It needs billions and billions of shillings. It's not very simple money. We have been there before. The only available money that you can have to marshal an election in Africa is you must be in the government. You must be the government. You'll use a district commissioner here. You'll use a DC there, a CO there, or CPD there. But if you are out of government, you are in opposition. You are like a small fly that is flying to fly in tea which has already been consumed. So you go with, you need a lot of resources. And the more conmen come in to con you, or we have people to meet there, give us 20 million, we have this. That is where they go. You need a deep hole, a deep kit to run an election in Kenya. It is impossible, therefore, for anybody looking at this and not thinking of external force that wants to pump in the money. Hovering up on us is George Soros. Who are the proponents looking in the parliament very clearly? Who are those saying we must remove, put down the BBI again, break it? Miriam, one of the headlines there is saying they need to review the BBI, isn't it? And who is leading it? It's Orengo. Didn't I tell you? It's Orengo. And Orengo, half of Orengo is Mrs. Betty Mirungi, and half of Orengo is James Orengo. So they manage the affairs of ODM on that level. When it comes to financing parties, so Betty has got the muscle to pull the money from George Soros and other NGOs, then rally them to say, yes, they agree. The money can be pumped. The only man who can fund money, who can fund it today, physically money. Okay. That I think from So, go ahead, Doc. So the only person who can pump such money and will never be annoyed of the money
is George Soros. I think that's the best I can summarize. So George Soros money will divide, will create a conflict, and it is part of the problem in Kenya. If I'm wrong, record the date, the time, the clip, and one day play it back when you are in your bedroom, all of you, or your sitting room. All right, so let's just go to the next topic, and that is the Cold War of vaccination in Africa. And let me just read us a story I saw here on the Star newspaper on page 2. And it says Kenyans told not to take Russian vaccine just yet. The Ministry of Health has asked Kenyans not to take the Russian Sputnik V vaccine just yet. The ministry said it cannot yet vouch for the vaccine's safety or efficacy, although it has been granted emergency use authorization in Kenya. The vaccine is already being used in 36 countries, but is facing a pushback from European countries, mainly due to business rivalry. And I think we talked about that yesterday here. And Health CAS, Mercy Mwangangi, said the manufacturer, the Gamaleya Institute in Moscow, is yet to furnish Kenya's Pharmacy and Poisons Board with all required information to full licensing. So Mwangangi claimed the Sputnik V vaccine is not even available in Kenya yet, and yet we saw Nishant Mishra, an official in Dinlas, telling a local newspaper that the vaccine is already at the hospital in Nanyuki, awaiting for final clearance from the PBB, that is Pharmacy and Poisons Board, and the vaccine is already in the country, but the Ministry of Health through CAS is telling us the vaccine is not in the country. So Miriam, can I come in for you and leave? And I just leave you people to discuss that. Let me open up your eyes, your ears, and let me lighten the brains again. Put more knowledge. Let me tell you, Miriam, we Africans, Mama, we have a problem. We did not listen. From last year, you saw the trouble, you and I, we had a very big problem of Dr. Tedros. You saw China, America, Britain, Russia. Now, none of this medicine is bad. Can I tell you the truth? None of this medicine is bad. Jamen, is the international, a subject called international relations and the permanent economic interests. Tawish, could you mute your side, so when you talk then you can unmute, please, so that we're not affected with the noise from your background. Thank you. And international conspiracy. There is no subject called international relations. Why is Russia giving us medicine for free? It is running to how to do United States, which has not offered you anything. China is on the way coming with more medicine. The British medicine is manufactured by its former colony, India. The Oxford one, the one that all of us have taken. If you have not taken, it's up to you. You wait and go and watch that film. If you go and watch that film, there is a film in there that when you see the disease coming, everybody is running to a chip. I don't know those who watch films. You will watch. Wait. You will need it. Time is coming when you will need it and it will not be there. It's voluntary, but it saves lives. It gives you some room. So this is a Cold War, Miriam, a Cold War by two countries, by several countries, Western countries versus the communists. You know, nobody would like their medicine to be good here in Africa. So what they have done is to bring the medicine to us.
What Kenya has done is to take what WHO has said. And what has WHO said? The medicine is all right. Britain has vaccinated almost 3/4 of their population. By now, they should be in the Atlantic Ocean going down, isn't it, Miriam? They started a long time ago. In January, am I wrong? These are now 4 months. They will be dying in the Atlantic Ocean. Yes, that's the first fact. The same medicine that has been vaccinated in Britain is the same medicine we are being given here. But people are playing Cold War politics. Formerly, the Eastern, is it coming from Russia? If it is Russia, America comes, no, we are going to give you more boxes. Forget about that one. Now, you, an ordinary African, are you looking for what are you looking for? To prevent yourself from catching a, because this air is the only thing you have which you cannot license. God has made it a mystery. Is there anywhere where you can say, let me license? No, I license you to breathe air. The only thing you can do is to throw somebody underwater where there is no air. But air is something that is there. And they know very well that if now we catch these Africans on this, play them, we shall get the oil drill here, the gas drill here. We gave you this money. Take the medicine that the WHO has recommended. And I recommend that everybody amongst us, when especially journalists, Mr. Tawish, and the others, you have now been put on the list as frontline, you know very well. They have now expanded the list. Next week, the rollout goes on. Shall we go to your clinic, show your card, they will vaccinate you. Because even if it was death, does it not mean that you will stay here longer for whatever time? Do you know when you are dead? Do you feel the pain? The people on earth are the ones that feel the pain. But if you are saving yourself from such a disease to come back again to strike you, or to strike you, the hospitals are full. The president is about, I think, Miriam, you keep on checking there whether he has come to address. We don't know whether he will lock us down again because hospitals in Nairobi are full. Then you come and bring a Cold War here of China. Oh, the Russian one is not very good. It is not only happening here. It is happening everywhere in Africa. So I thought, being a Friday, we sound some alarm to the African people to stop it. Thank you. Mm-hmm. So interim results published in the Lancet last month indicate that the Russian vaccine, is 91.6% effective based on its ability to prevent symptomatic infections. No serious adverse events were detected during trials since last year. Most adverse effects were mild, with just over half experiencing pain at the injection site. Leading Kenya pathologist Dr. Ahmed Kalebi gave Sputnik vaccine thumbs up, saying it is highly effective in preventing severe COVID-19 disease and deaths, just like other approved vaccines. But the confusion in how the government under the Ministry of Health is issuing its messaging out there. I don't know if it will help in encouraging. Why do you think Kenyan government is a little slow in embracing this vaccine, telling us it's not here? I don't say the Kenyan government, but the Ministry of Health, telling us one moment the vaccine is not in the country, then the next moment they confirm it is in the country. Is that not a problem they're creating in terms of even people accepting these vaccinations there, Musa? Thank you, Miriam. And just to agree with Dr. Matanga on this is just a tussle of international system. The United States of America is an hegemon. Now they have come a bipolar state, Miriam. You know, the likes of Russia, China,
Britain. These are bipolar states. They are like acting as checks and balance for the hegemon, who is not even truly a hegemon, Miriam, because United States of America, by 2025, 2030, it's no longer going to be in power. Speaking about this, Miriam, we've spoken about Sputnik. Already Sputnik is being used in Zimbabwe. There was a news I read whereby some of these vaccines have been taken to Zimbabwe, and some, even yesterday, I talked to one of my relatives in Moyale, Kenya, Ethiopia, whereby they have said Ethiopia has been given some help from this communist country as far as this vaccine is concerned. Miriam, if you go back and check the Cold War on vaccination, and you look at what happened with polio, and especially what happened with HIV and AIDS, Miriam, between the largest pharmaceuticals in the world, the like of Big Pharma in India, and whereby President Bill Clinton had to intervene, Miriam, and tell the Western world, and even telling his fellow American businessmen, people are dying from this disease. And when you are making it hard for ARV to be available on the table, then you are not going to make a good thing for us. And in a way, in 1990s, African states really, most of them went west, and especially went to United States of America under President Bill Clinton, not because of anything, but because of HIV/AIDS, ARV diplomacy, Miriam. And this is also coming into play. Now, it was not like in 1990s, whereby USA was enjoying everything. Turkey is producing, is in the process of producing its own vaccine. The Oxford one is out, the Pfizer is out, and now Sputnik is here, and now Chinese are now coming with their ones. Now, United States of America, greedy Wall Street businessmen, the likes of Soros, now you can mention them, the likes of Bezos, Warren Buffett of this world, Bill Gates. Remember, Bill Gates really had an interest in this vaccine, Miriam. They know very well now, due to globalization and what is happening in the world, no one is going to buy Pfizer. No one is really going to give a hell on where the drugs are going to come from. As long as you seek a help and someone gives you, then it is going to be a way forward. Every country will adopt. And remember, in this 21st century, Kenya has really, East African nations and continental Africa has really gone east, Miriam, as far as this politics is concerned. And now putting those into perspective of what is happening today, America is not going to assert much influence on the pricing of this vaccine, Miriam, because apart from WHO, remember in 2018, 2019, Russia organized, the first African continent arms and weapon sales conference, I think in Moscow. And they were trying in a way to look for market from this African continent, Miriam. Now they have seen Sputnik can be a good leeway for them to, seek for this dominance, Miriam, as far as, their relations with African countries is concerned. Because Russia has been made to be more of an evil. They have been made to everyone to be more of a bad force by United States of America. So I see global communities are not going to put much pricing on this vaccine, Miriam, if indeed only after 2 months, 3 months after the vaccine, Kenyans can now be able to get vaccinated, Miriam, and something like this that never happened in 1990s with HIV and AIDS ARVs. Mm-hmm. Then I see we are going the right way. And I will urge Mr. President, let me tell you, Britain variant, Mexican variant, South African variant, it doesn't choose political ideology. This is not like 1953 division of the Republic of Korea into North Korea and South Korea, or the division of, the great part of Mongolia, Miriam, and a division of Vietnam and all those parts of Cambodia. No, this has nothing to do with that. This is all about securing lives of the people. And we've already defeated the demystification by Donald Trump, White House, and even the current Biden, that Africans are going to have corpses in the streets. They have been shocked that indeed we can cope with this variant, Miriam, and we can cope with this infection. So I believe going forward, we don't care about ideologies. It's all about a friend in need. A friend in need is a friend indeed. When you are going to be helped, when you are in need by someone whom you never knew, he or she is going to become your good friend, Miriam.
And there is now bad stuff as long as Russia is concerned. We've had good relations in the past. We are continuing to have a good relations today. So there is nothing bad I see. So Kenya should just seek under its foreign policy for assistance coming from anywhere, Miriam. I submit. Okay. So the PBP on Wednesday admitted authorizing the vaccine. The Pharmacy and Poisons Board, in reviewing the Sputnik V, considered all aspects of quality, safety and efficacy. It is wholesomely safe. The board said in a statement, it is the duty of the ministry, as guided by the National Vaccine and Immunization Program, to determine what vaccines to buy based on factors such as the cost and cold chain considerations. Doubts were seeded when President Vladimir Putin surprised the world by announcing Russian approval for emergency use of Sputnik V as early as August 2020. So, of course, we know the other Western world were not very happy because Russia beat them to the game. Before phase 1 or 2 data had been published and before the phase 3 trial had begun, Putin was vaccinated with the vaccine last Wednesday, boosting confidence in the jab. Approximately 3.5 million Russians have received both doses of Sputnik V as of March 15th. The mass vaccination in the country started on January 18th, 2021 for all adults, and no other vaccine is approved in the country. So hakuna uko Pfizer or whatever. They're not waiting even for AstraZeneca, Moderna, anything. They're going by what their scientists have discovered, and that is what everybody in Russia is using there. There's a lot of confidence in that vaccine. So what is the backpedaling and the not clear messaging? Because if Poisons and Pharmacy Board is telling us it has gone through the test, it is okay, but the Ministry of Health has to be the one that gives the okay to be used, but they seems to be giving different messaging. Is that even helping anything, Douglas? Thank you, Miriam. One thing we need to understand is that, when we spoke about this issue, I said again, there is a cabal of thieves who are working at Afya House, who continue sabotaging our health and also our health care and also the way we receive information from the Ministry of Health. At the end of the day, the inoculation of our citizens, it is the responsibility of the government to make sure that correct messaging is done in terms of these vaccines, because Kenya is not like Russia. Russia has just approved one, and other countries have their own vaccine. America's their own, Britain has their own. What we are relying on the clear messaging from government, from our ministry. We need to hear correct messaging from every officer from the Ministry of Health, so that when the agency, the Poisons and Pharmacy Board, approves these vaccines, the people of Kenya can go out there and maybe buy or get it free from the government, so that, Miriam, we can be able to inoculate our own people against this deadly virus called COVID-19. We need to be able to have this clear messaging, because there are some people who seem to be working for some companies or some international agencies at the Ministry of Health. These cabal of thieves who are at the Ministry of Health do not work for the good of the people of Kenya. And remember, we pay them using our taxes. Remember, they are there on our payroll, and they are, at the end of the day, there are people that are supposed to work for the good of this nation and also for the people of Kenya. At the end of the day, it is for the better and health of our people that these people serve and work. And another perspective is that the government itself should be able, from President Uhuru Kenyatta, intervene. When we start now, because there are so many vaccines that are going to come up, and these vaccines coming from our census in Kenya is almost zero. So these vaccines are going to come from other foreign countries and foreign powers and international agencies. We need proper messaging from government. We need government to be able to assure the people of Kenya that the Ministry of Health, Poisons and the Pharmacy Board are going to be able to bring out clear dissemination of information, so that we can be able to know which vaccine to give our people and which vaccines to avoid. Because, Miriam, at the end of the day, the Russian vaccine is found to be very effective. Their President Vladimir Putin has been vaccinated against coronavirus using the same. This is a vaccine that we cannot start casting doubts on, because a few ministry officials have been corrupted to be able to cast doubts on the same. Another perspective we need to look at is, why are we being lied to concerning these issues? Because
the Pharmacy and Poisons Board says this is correct. The ministry says this is not correct. Whose hand is behind all this that we are seeing today? And that is corruption. Corruption is the greatest virus than COVID-19 that is ravaging our country. We cannot have people who disseminate information to the people of Kenya. One morning they give us one perspective, tomorrow they give us another, and we end up being confused. Remember, there are poor people who are waiting for the president to be vaccinated for them to be vaccinated. Sometimes if the president gets vaccinated privately, these people can die waiting for the president to be vaccinated. There is no clear dissemination of information from the Ministry of Health concerning these vaccines. And the people of Kenya are owed a reason and an explanation from the ministry, from Mutahi Kagwe and Mase Mwangangi, on why the ministry is confusing the people of Kenya. We need to get to the root of the matter. Whose hand is working at Afi House? Whose mouth are they picking these instructions from? And whose instruction is being followed? Because at the end of the day, Miriam, these vaccines are good and better for our own health and also saving us from this deadly virus, Miriam. So we need to be able to interrogate things and see the perspective, those different perspectives and how they affect our lives, because mostly our people are not dying because there are no vaccines here. In Tharaka Nithi County, when police officers are supposed to have vaccinated, I think 5,000 people, they have vaccinated 200, and it is the citizens are supposed to have been vaccinated 20,000, over 20,000 citizens. They have only vaccinated 221 people, Miriam. And at the end of the day, if this proper dissemination of information is not done, more people are going to shy away, Miriam, from being vaccinated. And I'm looking for this vaccine. If these people are running away from the vaccine, Mombasa, we have seen police officers are supposed to have been vaccinated 5,000, less than very few people have been able, police officers have been able to be vaccinated. And this dissemination of information from the Ministry of Health, if it does not get very clearly, including health workers, police officers, every one of us is going to run away from these vaccines. And it is good for our own health. Thank you, Miriam. So I'll repeat that. The PBP, that is the Pharmacy and Poisons Board, on Wednesday admitted authorizing the vaccine. The Pharmacy and Poisons Board, in reviewing the Sputnik V, considered all aspects of quality, safety and efficacy. It is wholesomely safe, the board said in a statement. And then yesterday, the Ministry of Health has asked Kenyans not to take Russia's Sputnik V vaccine just yet. The ministry said it cannot yet vouch for the vaccine's safety or efficacy. It has been granted emergency use authorization in Kenya. So which one? Because these are very important government institutions here. Why can't they just meet and decide on one thing and one messaging to the public? Why is the ministry telling us this, and then the board that is mandated, the institution, to check on the efficacy and the safety and quality is telling us it is okay, but the Ministry of Health is saying no, not yet? Karanja. Thank you very much, Miriam, for that question. And I think the government should ensure that there is a coordinated flow of information. There's coordinated flow of information in regard to these vaccines to the public. Because if they end up confusing the public, Miriam, the public will be hesitant to take the vaccine. And you'll see a lot of people now trying to push and to peddle the lies and the misconception and the bad information around these vaccines. Therefore, it is high time the government comes out clearly and gives information. And I think they can first, before going to the public to disseminate this information, to sit down with the board that is mandated to ensure the safety or to look at the safety of this vaccine before coming out to give information that is not correlating, information that is confusing the public. But Miriam, all said and done, our country and the leadership and the Minister of Health, they should not be part and parcel of geo-world politics in terms of the Cold War around this vaccine, but they should put the safety of Kenyans as the first priority. They should give prominence to the safety of Kenyans by ensuring that we get the vaccine, whether we get it from Russia or we get it from US. The point should be, is a vaccine good for the people of Kenya? That should be the determinant factor, but not where the vaccine is coming from. If the vaccine has been made, is in public domain, that is effective,
91%, Miriam, then why is the problem if the Kenyan government allows the importation of this vaccine to our people so that they can get the jab? Because at the end of the day, Miriam, we are staring at a very risk situation, a pandemic, a crisis. Therefore, the government should not be worried of where the vaccine is coming from, but how the vaccine is effective, the effectiveness of the vaccine. On the issue of the Russian vaccine getting its way to this country, and the Minister of Health is saying that they were not aware of this kind of happenings, and this vaccine was found in the interior parts of this country, in a town called Nanyuki Cottage Hospital. Therefore, there is a problem in terms of the way they are doing their things, because who gives them the license to import this vaccine that they are saying that they have not allowed the use of the vaccine in this country? Who gave them the letters? Who gave them the go-ahead to bring this country all the way to Cottage Hospital? Therefore, when you look at all these issues, Miriam, says that there is a loophole, and there are individuals, Miriam, if the Minister of Health is not aware from the information they're giving, maybe there are individuals who are the cartels who are managing this Avia house, who are able to import this vaccine from Russia. And Miriam, this vaccine, to be specific, it was not meant for the hoi polloi of this country, but it was meant for who is who in this nation. Therefore, this portrays a picture that the vaccine is most effective, because if it was for the rich people, if it was for the who is who in this country, this means that they have trust that this vaccine might be good. Therefore, the government should ensure that the safety of Kenyans is the first priority, and they should make sure that the vaccine that comes to this country, if it is effective and is from Russia, let it come to help our people, because they must ensure that Kenyans are protected and all of us get the vaccination, Miriam. Right. The information we have, and that is where you are seeing people are hesitant to take this vaccine, because there's nobody who is giving them the morale. The doctors are refusing to get vaccinated. The police officers are hesitant to get vaccinated. The government official, the CSS, the cabinet secretaries, Miriam, they are not in front line to lead from the front in terms of getting this vaccine. Therefore, it is high time that the CSS, the PS, all of them should make mandatory for them to take the vaccine, and all government officials, so that they can boost the morale of Kenyans and they can see the goodwill to take this vaccine. Because at the end of the day, if the government officials, and it would be more important, Miriam, if President Uhuru Kenyatta and the Deputy President William Ruto leads the pack in admitting that this vaccine is good, and they walk the talk, they take the vaccine, so that Kenyans will have the morale. The following day, Miriam, you'll see a high number of Kenyans taking the vaccine. Right. Because if the president has taken the vaccine, then this vaccine is good for all of us. They should lead by example. Thank you. Thank you so much. And as we speak, yesterday I was watching some news on CNN, AstraZeneca, which is manufactured in India. Right now, India is saying it will regulate how much of the vaccine will be leaving the country, because there's been a surge of COVID-19 in India. So even our next batch might not come. So I think we might start looking for other options. You've brought in, and I think we cannot overlook the possibilities of the cartels in Afia House, who even refused to be transferred. We saw when CS Mutahi Kagwe took over last year. Forget the geopolitics. Are we smelling a scandal here in the offing, Tawish? Well, that is a very good question, Miriam, because again, we are not new to scandals, especially when we have such kind of situations happening. There are people who want to exploit and take advantage of such situations to actually mint the taxpayers' money. But that said and done, Miriam, I think, or rather I want to hope and believe that the reservations being raised by the Kenyan government in as far as this... Go ahead. Okay, it seems to serving the interest of the international economic interest. That is the only thing I would want to believe. In any case, the Kenyan government has the obligation to actually guarantee Kenyans that safety of any products, especially on this very critical aspect of the vaccination, that they make it very clear to the Kenyan people that this vaccine is actually safe for consumption. But I wouldn't want to
really add more on what Dr. Masanga has indeed said, that perhaps this is being driven by international or Western power economic interests, and that is why we are having this push and pull. But again, having the World Health Organization actually ratifying or giving a clean bill of health to this vaccine, I don't think Kenya will be more qualified than World Health Organization really to talk about whether this vaccine is safe or not. But again, because if anything goes wrong tomorrow, of course, we will have to blame the WHO and also the Kenyan government through the Ministry of Health that did not give a due diligence in as far as this vaccine is concerned. So my only hope and prayer is that this vaccine is actually safe. I hope it is just the economic interest that is actually bringing this wedge, and it has nothing to do with the safety of this particular vaccine. But again, also in as far as that vaccine coming into the country, because we have seen this happening many times in this country. You remember the question about the poisonous sugar or the maize with the aflatoxin coming into the country. You ask yourself these questions: how does it find its way into the country in the first place? So if there's a vaccine that has not been ratified or certified for public use, then it should not be allowed into the country. So I want to believe that in this particular push and pull between the Poisons Board and of course the Ministry of Health, we are going to find an agreement or a harmonization with which we are going to move together as a country, so that we do not raise more speculation, we do not give more suspicion, we do not allow room for more suspicion for Kenyans when they are going for this vaccination. Remember, there's a lot of speculation, there's a lot of suspicion going around about the vaccine itself, be it from America, be it from Russia or India. There are people who are not really much into taking even this vaccine as we speak. That's why you saw Dr. Masanga warning and saying maybe we could be seated there pretty watching and saying this vaccine is dangerous, there's no need of taking it, but tomorrow it will not be there and we'll badly need it. So it is time for us, first of all, to guarantee that safety so that the suspicion around it can be cleared, so that every Kenyan or every other person who really needs this vaccine can go and take it confidently with an assurance that the Kenyan government and the World Health Organization has given it a clean bill of health. Miriam, I submit. All right. Thank you so much, Professor. All right. Prof is not there. Doctor. Okay. So Doctor also is... I am here. Just a summary. One word or two sentences. Medium. How many graves are dug for a human being? One. So wewe mtu mwenye unasema unangojea ule afanye hiyo kitu, then you go you are just endangering yourself. Try to do it yourself. Miriam, try. The medicine, it is okay. Take a step. I was given a jab. I don't know. I have my vest. I can show people exactly. It is here. I've left it with the plaster. You are given. Go get it. I have now waited for 6 weeks. 4 weeks actually. Then I get the second one. Hallelujah. You see, if you are swimming in the water, hiyo wave inakuja unapita. Sasa unangojea wacha ikuje, utapita. Lakini kama unakaa inakuja ile inaingia kwa boat, you go. So for me, I'm not waiting. Because if you wait, you can see what Miriam has just said there. She said, CNN, Indians were saying, they might now, even now, start regulating this thing. So we will start regulating this thing not to go out, because their own numbers are high. So if there is a chance, clinics hapa Ngara
in town, wherever you are. They are open. Parklands, wherever you are in town, in Nairobi there, where you people are. They are all open, all those hospitals, clinic. Go there, go inside. Honestly, they are not asking for money. But the time, you see, we have now left the usual Kenyan style. Even when they open the polling stations in the morning, people start coming at 4. Unaona hiyo? They open very early, but he's seated at home. When it's about 4 o'clock, he comes to stick on the queue. Even when we are going to go for a visa to America, there's a meeting. 3 days before departing is when people crowd at the American embassy to collect their visa. Why don't you have time and go? Walk into a clinic now. They are there from next week. Walk and say, "Mine, go get it." They are not asking for money. They are not. Because at least they have covered the frontliners. And they will give you your card to tell you when you will come back. And that's what everybody had. Keep the card. The date that you will receive the next dose. Don't waste time. Don't wait for, you are waiting for Uhuru Kenyatta. I had somebody here saying, the president, we wait for him. My friend, each one has his own life. The president has said the medicine is voluntary. The vaccine is voluntary. If you want, then nobody is pushing you. But it's a matter of sensitizing and telling the people the facts, not to confuse them. That confusion of this is in the country, that is not in the country. Isn't it, Miriam? That is the one that is causing confusion and scaring people. Let's disseminate the correct information. This thing is there. A friend of mine yesterday, he has just sent me a picture right now. He has got it. Thank you very much, Mr. Eligon Kiprotich. He has just sent, I told him yesterday, he has just sent me a picture. He's done it. You see? He's just sent me a picture. He's here. He's here. It's my friend. It's public. She just done it now. It's painful, lakini unaangalia huko na kuchoma. Don't hesitate if there is a chance to do it. Miriam, do it. Africa, we have a danger. Can you see where the danger is? Look at the funeral in Chato. Is there, apart from Chikwete, Mwinyi, and the president, is there anybody wearing a mask? Very few people. Now, look at that. We don't know. We might cover ourselves. We might wait here. Cover ourselves. When you have not taken it, these people, you can't stop them from grazing cows in his place. And the graze cows here, we also go there. You can't go. You see, there's an article yesterday in the British paper where they are saying they want to add Kenya if Kenya does not close the border with Tanzania. Mm-hmm. Mm-hmm. These are serious things, implications. Kenyans go to London without paying 1,750 pounds. For you now from a red district, a red county, a red country, you have to pay 1,750 pounds deposit from the embassy. You must have it, have your receipt.
from the red country. Red country is Tanzania, Democratic Republic of Congo, and Egypt, and the several of Somalia. Those are the countries. Kenya and Uganda have been exempted because they have kept the protocols. But now they are saying, if Kenya does not close the border, which now we are caught between catch 1, catch 22. You look at the funeral of my brother, my friend, greatest friend, the greatest Pan-African friend gone. And I feel ashamed to struggle to explain. All the people have no masks. So what is going, Miriam, look at what might happen. Hmm? 6 months to come. Look, no, okay, give it 3-4 months to come. Look at what might happen. Always think ahead, Jamen. There might be, and you see already, because all these people from Tanzania come here. Sindio, Nairobi. Everybody anataka kufanya biashara Nairobi, sindio? That's why now the government has to cordon off Nairobi. Maloji hizi zote na magari hizi ziko kwa Kobi, Koinange Street, Tawishi, don't you see them going to Arusha? You have to be, muko na shida, tuko na shida. Hiyo kitu kama inawezekana, all of us, let's get it, jamani. Thank you. All right. Thank you so much. And speaking of which, we are on our last topic, and that is the death, burial, and messages of John Pombe Magufuli. And as we speak right now, all is set for the burial of former Tanzanian President John Pombe Magufuli at his ancestral home in Chato, a town in the Geita region of northwestern Tanzania. And as we speak, the funeral service is ongoing there. So I don't know, perhaps our last messages and how we will remember the former president of Tanzania as we conclude the show. I think Musa said he's going for his prayers. Today's Friday, so we have excused him. So I'll start with you, Douglas, quickly. Yes, Miriam. Musa is available. Okay, Musa, I thought you'd already left for your prayers, but I'm just saying as we conclude our last topic of today, the funeral service is ongoing there in Chato for the late president of Tanzania. So perhaps our last messages there and how we are going to remember him, and as we continue to condole with the people of Tanzania. Thank you so much, Miriam. I think I'm just 20 minutes away from the prayers, but just to pass my, the word we shall remember, as they call him Jembe and as they call him Chuma, Miriam, is that alikuwa kiongozi shupavu, alikuwa mwana mageuzi, alikuwa kiongozi ambaye alipenda maendeleo ya Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki, and he ensured something which African leaders never did has been done in this continent, Miriam, the fight against corruption. We shall remember him as someone who has empowered the levels of women in leadership. We shall also remember Magufuli for being true, Miriam, for helping the poor people in Tanzania and for standing for what is truly reflecting the very nemesis Mwalimu Julius Nyerere founded Tanzania on, Miriam, and that is Tanzania, uniting 122 ethnic groups, Miriam, to form one. Tutamkumbuka na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Thank you, Miriam. Thank you so much, and enjoy your prayers. Douglas Kirimi. Thank you, Miriam. One thing I remember Magufuli with is the fact that Magufuli never relied on Western powers to be able to develop Tanzania. He made sure that the taxes that Tanzanians would collect would go to development, and made sure that those roads were done. I have seen several times Magufuli almost break in public when roads are not done, when development does not trickle to the people.
I have seen Magufuli go and also contribute to primary schools to build better classrooms, toilets, and all that. Magufuli was a president that touched the soul of the nation, touched the soul of a poor person, the Oroi Poroi in Tanzania. Every poor person that was denied justice under the Magufuli administration, Magufuli was sure, that person was sure that under Magufuli administration, they shall be granted justice. And that extended also to the conservative CCM party, where the Secretary General of NEC, Humphrey Porepore, would do the Papo kwa Hapo show live on TV and also speak to ordinary Tanzanians. They would set their issues. You would call regional commissioners, you would call district commissioners, and everybody that was involved in the chain to make sure that the people of Tanzania got justice. What Magufuli has been able to inculcate in the culture of Tanzanians is that justice should be dispensed to everyone and should not be dispensed to the highest bidder. I hope that the CCM party, Ampli for a policy of this world, and also the incoming president, President Samia Suluhu Hassan, can be able to embrace the style of Magufuli of instant justice, because everyone deserves instant justice. Those people that their land has been taken, those people do not need thieves continuing using judiciary and suppressing the rights of the poor people. They need to be able to live. The poor people alone, let the poor people be empowered, and also the empowering of the common man that Magufuli has been able to do in Tanzania, and everything that Magufuli stood for in infrastructure, and his stand against Western loans that were dominated with a lot of conditions. Magufuli said no. As a true Pan-Africanist, I shall remember him as a true Pan-Africanist who has stood for Tanzania and also stood for Africa. This is what I will remember Magufuli for, and may God rest his soul in peace. Okay. Thank you. Thank you so much, Evan Karanja. Thank you very much, Miriam. This is the last day that we are sending off Pan-Africanist Pombe Magufuli. This is the day that he has been laid to rest. And as he goes to rest, Miriam has left a legacy of the fight against corruption. I think that's something that all leaders in Africa should emulate. And his push for the Swahili language, that's something that was quite incredible, because that is something that can define us as Africans. We have our own indigenous language across the African continent, and something that was close to his heart. And his love for the people of Tanzania, to me, that is very important, because a true patriot will die for his country. And that is what Magufuli was. Therefore, that is something that all leaders in Africa and all Africans, we should be patriots to our countries. We should be patriots to African continent, so that we make it great, Miriam, so that we can improve, so that we can we can come from the lavages of being a third world continent to a second or a first class world where we will empower Africans. I remember Magufuli as the first president to buy the medicine that was made in I think Mozambique, Madagascar, in Africa. Therefore, this shows the love of African continent. And if we can be able to empower our African innovators, our African goods, Miriam, we will go and we will position ourselves in the global world as an economic giant, because we empower our own people. And the African solution, Miriam, as we say, will be made by African. African problems will be solved by Africans. To me, that is what Magufuli stood for, and he has left us that Africans, we are great. We have the potential. We can do great things in an African way without depending on the external donors, without depending on the Western influence. Thank you. Okay, thank you so much. Samuel Tawish. Thank you, Miriam, and the panelists. Allow me also to join the rest of the panelists, of course, in pouring my message of condolence, and also amplifying, of course, that which President, the late now, John Pombe Joseph Magufuli did for the people of Tanzania, and of course, the same which has been replicated. It has been felt in the entire continent of Africa. Miriam, indeed, it has been a very dark moment. It has been a difficult time for the people of Africa, and also for Tanzanians, for the loss of John Pombe Magufuli, a person, a leader who has come out to exemplify what leadership has to be. It's shown us that it is possible to fight corruption and win.
He's shown us that it is possible to actually do service or provide service for the people that elected you into office, and he has won it. He's shown us that it is possible to put the interests of the people who elect you into office, and he's won on that. He's also shown us that it is possible for the African continent or individual countries actually to rely on their own resources and their own ability to actually produce and consume for their own good. He's also shown us that it is possible for the African continent not to solely rely on foreign aid actually to survive. He's shown us so many examples of what leadership is, and today as we lay him to rest, I want to pray and actually to pray with the people of Tanzania and the rest of African continent, that today we lay down a soldier, we lay down a gallant son of African soil, we lay down a jumbo, a person who has actually left a rich legacy, a legacy which will actually outlive his time. I want to hope that the new president, Madam Samia Suluhu, is going to walk in the footsteps of John Pombe Magufuli, ensure restoring the foreign policy in as far as the relationship between Tanzania and other countries is concerned, and also ensure that he nurtures the people of Tanzania and most of those in leadership the way she was herself nurtured by President John Pombe Magufuli. You can imagine if John Pombe Magufuli had not done what he did to Samia Suluhu, maybe we'll be having a problem today in Tanzania. But being an excellent person that he was, nothing surprises us really that he made the right choice for who deputized him, and now is the current president we are having in Tanzania. So I join the people of Tanzania and the rest of African people to mourn the demise of John Pombe Magufuli, and believe that the rest of leadership that we have today and those who have ambitions to become presidents or to get into leadership position tomorrow can emulate and can live by his legacy. That is the best way we can actually commemorate and remember our President John Pombe Magufuli. May his soul rest in eternal peace. Okay, thank you so much. Doctor, close it for us. Very much, Miriam. Thank you very much, the panel from Nairobi, Kenya. Thank you very much, our viewers, wherever you are in the world. Thank you. Thank you very much for watching and listening to our points that we have made across all over the whole week. Thank you very much, our people who pay patronage to our stations, to our sister station, the radio station, and the Punchline Africa, the television itself. Thank you very much, the people of Africa. Thank you very much, the people of Tanzania, the people of Kenya, the people of the entire world, those who have stood by the people of the Republic of Tanzania in mourning their beloved departed president. I want to take this opportunity to say one thing in remembrance of Magufuli, that he taught us a simple thing. Stand up and be called a bad person, but do it. Stand up and be counted. Martin Luther King or Malcolm X said, the worst thing you can do, one of them said so, is to do nothing. To sit and condemn and do nothing is to be counted. To be counted, that Matanga said. To be counted that that man is bad, but he's safe. To be told that, yes, that guy, okay, fine, but I said it. I said it here from day one, that redemption strategy, therefore, is the only way to heal wounds in Kenya. Perhaps people have not understood what redemption means, but it means fighting corruption. It means fighting, having good ethos, no tribalism,
removing tribal barriers, having unity, and healing. Tanzania, Magufuli left a united country. Yes, there were some rotten apples which are expected to be in a society. Miriam and the rest of the panel. In Tanzania, it is the army, an institution, the security agencies. Once they agree with you, you run the country very nicely. America's foreign policy is based on the military Pentagon. When the Pentagon does not agree with you, then you cannot do anything as a president of America. Nyerere copied that and then picked Mao Zedong's theory of self-criticism. Self-criticism. At times I do my self-criticism and you find me, Tawish, you has asked me, why do you find this forgiving heart? On a number of times. Am I wrong, sir? So many people have insulted me. There is one thing that I have kept on doing and saying, and I will always say, you are wrong. You are a thief. And Magufuli had the same, since we were in the same age bracket, had the same vision. The only thing that he did not see was how far the journey would be without the science, which he studied very well. So don't confuse me, David, not to say how far would it be, Tawish, politically, when I studied political science. Akuna. Don't bring me there. Mimi kama naona Ruto anaenda kuleta shida kwa nchi, nawaambia. Sababu yeye, he has not read political science. He has read plans. He's now arranging people like a plants. Me arranging people by political science, which you cannot take out of my head unless you shoot me or kill me. What will you do? You will only take, honestly, because even if we are put on a classroom to sit and write, you can't defeat me. I will also get good marks. Not this level of 60, 70. I will be around 90 there. Yes, yes, yes. I have the brain. Let's go for an interview. I will pass. Even if I will finish, then the teacher will say, what have I done wrong? This exam is very simple. So I cannot sit here and I've studied the political science and then tell a lie, like the former president studied the science, but he did not tell the truth. So for me, I speak up my truth. That is one of the most outstanding things we have in common, and he's my friend. I gave you the story when I went to Tanzania with Dr. Mahiga, the late foreign minister of Tanzania. He took me to His Excellency Magufuli's office. Straight away, our Pan-Africanism clicked the whole room. But there is somewhere where I saw the point coming differently. I asked one question. Why do you remove the railway from Lapset and you want to dig one in Tanga? Who is the same master who is paying for the railway in Lapset to Lochigwa? Is the same master coming here in Tanga to tell you he will do better? I said, Your Excellency, the presence of the French in your country worried me. Huh? He said, are they very many? I said, yes. I said, Your Excellency, I slept in a hotel called Hyatt. 2 floors of Hyatt were full of French engineers working for Total Oil.
And I want to speak this today. Working for Total Oil. Then he said, they are working for Total Oil, not the road construction. I said, no, Mr. President. Most of them are Marines. Tawish. All of them were well shaven like a Marines. You see the Matanga style. They were well shaven Marines. When we went up on the top of Hayati Hotel, where there is it was 31st of December. The year I cannot remember. With my family, we went there to end the year. There is a disco place where people dance and drink and eat a restaurant. The place was full of these guys. Oh, how are you? So I sat down with one of them. I discovered that there were NGOs supported by Total Oil to come and dig the road from Mutwara towards Ruvuma to nowhere. So I told the President Tawish that, sincerely speaking, there is always something that I have learned from Magufuli. One of the things I've learned, Miriam, is immediately, he said, umezungumza kitu mzuri sana wewe. Where have you been for a long time where you should be coming to Tanzania most of the time? I said, I am just across and back in my place in London. He said, ukuje sana. But look at the situation today. In the area that I predicted, Miriam, as I finally submit and we go home, the ISIS have taken over. Mozambique is in chaos. And I warned the president. Mozambique is in chaos. The foreign minister, because we started in his office, then he said, let's go, maybe uambie hawa. Mina waambia hawa kila siku. That is the life. That's the closest I came. On the rest of fighting corruption, Your Excellency, go well. You did your job. Tanzania today, the roads are superb. Airports, planes, they have come back. Air Tanzania is flying. It might not be making profit, but it is their airline with cash money. It is not making, might make loss, but it is cash money. But we have countries where airlines are making losses when the money is still being paid for the planes. So we have a problem there. And we should learn from these examples. President Uhuru Kenyatta is now one of the few left East African Pan-Africanism. We pray and we help and ask you, Your Excellency, please maintain that spirit of Pan-Africanism. Give us the strength, the courage, the determination, the impetus to work hard for Pan-Africanism. Let's not be speak and speak no action. My brother PLO Lumumba is a good speaker. But as soon as he leaves the stage, how many people would like to be Lumumbas? How many people? They clap and have a drink and chips and food. How many people? There is a difference between speaking to earn a living like you are paid $2,000. But how many people, Miriam, take your speeches? That's the problem.
unless you go physically and demonstrate, like the type of national patriotic Pan-Africanism I have, Mataka, I go na kifua. If it is Hague, I am in Hague. Unaniona kwa ground. Wapo mzungu atakubali. Unfortunately now hakuna ground Hague because of COVID-19. But if it was not COVID-19, I should have mobilized my Jamaicans to cross over from London to go to that Hague to demonstrate against any African country coming in that place. That is what the life is. I beg to close by saying, as I leave you, watching the final touches, Miriam, thank you very much. Thank you, Javani. Thank you, Douglas. Thank you, Musa. Thank you, Professor Nyari. Thank you, the production team behind there, the scenes. Thank you, all of you. If you get a chance to test and to vaccinate, I'm working out a method where I would facilitate to help, ask people to help you in Kenya. Let me see how fast it can be. But next week, as journalists, you will be able to be having your jabs on. Don't hesitate. Let it be in the body. Then you are treated. If there is a problem, done. Not in the body. Sababu huwezi kukufa na watu wawili unakufa. And even if you are married to your wife will remain. You remain, or the wife will go and you remain. There's no burial that has taken place. Even if you die at the same time in an accident, or they will separately take you in different graves. Kwa hivyo naomba tafadhali wa ndugu zangu wa Kenya na wa ndugu zangu wa Afrika wengine kwetu huko, tuende tupate matibabu, tuende tupate vaccine. Asante sana, asante, ninashukuru Mungu. Mungu awape wale wa Tanzania maisha mema na umoja ambayo wako nayo, iendelee Afrika mzima. Asante sana. God bless you. Thank you very much, Miriam. Thank you, my dear sister. All right. Thank you so much, and thank you for watching. I think we will go straight back to Chato and continue with streaming the live service of the funeral service of the late President of Tanzania, John Pombe Magufuli. Thank you for watching. Bye-bye for now. Nilikuwa nyumbani kijijini kwangu Msoga, nikiwa na mazungumzo na ndugu zangu waliokuja kunitembelea. Wakati nikiwa kijijini, kila siku jioni nakutana na wazee wangu na wengine watu wa makamo yangu, maana kijijini na mie kwa umri wa miaka 70 ni mzee sasa. Wakati nikiwa pale, ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu yangu. Nilipotazama nasema rais amefariki na makamu wa rais anatangaza. Nikawaaga jamaa zangu na kuwataka warudi makwao bila ya kueleza kwa nini nimekatisha mazungumzo yetu. Nilichelea kuwa huenda si habari ya kweli, maana kumekuwepo na habari nyingi, amefariki. Kasema isije kuwa na SMS hii na zile za bwana fulani. Nilipoingia ndani na kuwasha TV, nikamwona makamu wa rais wakati ule, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akitoa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Pamoja na utu uzima wangu,
nikiri kuwa ilikuwa jambo gumu sana kulipokea na kulikubali. Sikulia kwa sauti, lakini nijikuta machozi yakinitiririka bila kujitambua. Usingizi wangu uliruka, moyo wangu uliumia sana. Ilikuwa ni matamanio yangu na matarajio yangu kwa rais wangu Dr. Magufuli angemaliza kipindi chake cha uongozi salama, akastaafu, kuishi muda mrefu baada ya hapo na kupata nafasi ya kutuzika sisi watangulizi wake ambao ni kaka zake. Hili na kututoka kabla ya kumaliza muhula wake na sisi kumzika yeye ni jambo ambalo sikuwahi kulifikiria kabisa. Bado umri wake ulikuwa unadai na uongozi wake ulikuwa bado unahitajika sana chini. Nilitamani sana akamilishe kazi yake kubwa na nzuri aliyokwishaanza na maono yake mapana aliyokuwa nayo kwa nchi yetu na watu wake. Aidha, ingependeza akaishi umri mrefu ili aweze kuona matokeo na matunda ya kazi yake kubwa aliyoifanyia nchi yetu. Bila shaka ni matamanio ya Mama Janet, watoto wake na wajukuu, kwa mzee angeishi muda mrefu baada ya kustaafu ili na wao wapate tena muda wa kujumuika naye. Maana maisha ya urais yanatukosesha wasaa adimu na adhimu wa kuwa sehemu ya familia zetu. Mimi nakumbuka kwa uchungu maneno aliyowahi kuniambia binti yangu Mwanaasha, ambaye alikuwa rafiki penzi wa marehemu binti Juliana wa Rais Magufuli. Siku moja, unajua watoto wa siku hizi wanasoma shule za Kiingereza, wanasema Kiingereza. Akaniambia, Dad, you don't have time for us. Yani baba, huna muda kwa ajili yetu. Nilitoka ziara, nilikaa nyumbani siku 2 na ya 3 nilikuwa naendelea na ziara katika mikoa mingine. Ilinichoma sana moyo, lakini sikuwa na namna ya kufanya. Nilimwambia, mwanangu, ndio majukumu ya kazi niliyokuwa nayo. This is a sacrifice I have to make, a sacrifice you have to make. Mimi na mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli tumetoka mbali. Tumefahamiana tukiwa mawaziri kwa kipindi cha miaka 10 chini ya uongozi wa Rais Mkapa, na tukawa marafiki toka wakati ule. Alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu, yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania kila tulipokutana. Wengine walikuwa hawawezi. Mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na uraisi, bali ni utani wa Wakwere na Wasukuma. Ni mtu tulielewana sana, kupendana na kupatana. Urafiki wetu ulistawishwa zaidi na wake zetu. Mama Janet na mke wangu Salma nao walipokuja kuwa marafiki walipokuwa wanafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuyuni. Watoto wetu hali kadhalika wamekuwa pamoja na ni marafiki hata sasa. Mama Susan Magufuli, mama yake marehemu rais, ni mama yangu pia. Kila nilipopata fursa ya kutembelea hapa Chato, nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais, sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka, tukazungumza ya mama na mwanaye. Iko picha moja maarufu ya mimi nimekaa na mama
na Rais Magufuli. Wakati alikuwa bado ana nywele nyingi. Vivyo hivyo Rais Magufuli alipokuwa akipita Kiwangwa alikuwa hakosi kupita kumsalimu kaka yangu mzee Selemani ambaye sasa naye ni marehemu. Walishibana sana. Hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais, niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Selemani. Wewe kuna nini huko? Kwani vipi? Mwenzako unamfanyaje? Kwani namfanya nini? Mbona ananiambia hivi na hivi na hivi? Hasa mwambie atulie. Ya maisha hayo. Mheshimiwa Magufuli alinitunuku kiwanja hapa Chato wakati akiwa mbunge na waziri. Baada yeye kuwa rais, aliongeza eneo la kiwanja hicho, na kwamba hati hiyo imekamilika miezi miwili iliyopita. Nipo nikakabidhi, akasema sasa wewe mtani wangu, hiki sasa ujenge. Nikasema nisipojenga, sasa usipojenga si unajua wasiojenga. Imekuwa matazamio yangu siku moja nijaliwe kujenga nyumba ili siku akistaafu mimi na yeye tuweze kupumzika na kupiga soga. Hivyo ndivyo tulivyoishi na tulivyoshibana. Nilipokuwa rais, Mheshimiwa Magufuli alikuwa waziri wangu kwa miaka 10 ya uongozi wangu. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri niliowaamini na kuwa tumaini. Maana unaweza mtumaini. Alikuwa jembe langu. Ndio maana nilimweka kwenye wizara 3 zilizokuwa ngumu na corrugation. Anyooshe mambo. Nilipoanza nilianza naye kwa wizara ya ardhi. Nikamwambia bwana, hawa watu wa ardhi hao wameshindikana. Wanagawa viwanja mara 4, wanakula rushwa. Sasa hebu nenda kanyooshe pale. Ukinyooshea hiyo basi amepigana, alifikisha mahali fulani, lakini wale jamaa wagumu kweli. Sijui kama rais utapata dawa ya watu wa ardhi. Ukipata hiyo wote tutakushangilia. Nilipeleka wizara ya mifugo. Dhamira yangu ni kwamba hii sekta ya mifugo, jamani, ina wachungaji tu. Tutoke kwenye kuchunga tuingie kwenye kufuga ili maziwa yapatikane mengi na nyama ziwe nyingi na ngozi ziwe nzuri. Amefanya kazi kubwa na nzuri. Kama kuna uvuvi mwingi haramu baharini huko, samaki wanakwisha, alikuwa hodari. Alikuwa ananipigia hesabu ya samaki wa ziwa Victoria sato wangapi. Lakini hao waliokuwa wavuvi haramu cha moto walikiona. Akawa ananiambia tu, wewe rais, fumba macho, ziba masikio, fumba macho. Amefanya kazi kubwa na samaki wakaanza kuongezeka. Baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka 5 yangu ya mwisho, maana miaka 5 ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena, miaka 5 ya mwisho unafanyiwa legacy, watu wakukumbuki kwa kitu gani. Na mimi nilikuwa nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara za lami. Nikaona bwana, jembe langu huyu kama ambaye sina kupeleka wizara ya ujenzi, na kuhakikisha utakaa hapa miaka 5. Sikusudii kubadili, lakini tukubaliane barabara hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye, hii tufanye. Sasa mzee, wewe niwezeshe tu, mengine niachie. Na ni kweli nimestaafu. Kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na Katavi na kule Arusha na Mara, lakini
lakini karibu mikoa mingine yote tulishajenga barabara salama. Katika kipindi hicho cha kufanya naye kazi kwa karibu, ndipo nilipojiridhisha kuwa ndugu yetu huyu ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya hiyo nayo, hata ya kuliongoza taifa letu. Alikuwa mtu mwadilifu, mchapa kazi, mfuatiliaji makini kweli kweli, lakini alikuwa havumilii uzembe, wizi wala ubadhirifu. Alipojitokeza kuomba uteuzi wa kuwa mgombea urais wa CCM mwaka 2015, siku 6 kumpendekeza katika majina 5 niliyoyafikisha kwenye kikao cha juu, vikao vya juu vya chama. Maana kwanza tulikuwa na watu 38. Kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate 5. Lakini sikuwa na tabu na Magufuli, nilikuwa ndio la kwanza. Halafu nikaongeza na wengine. Na majina yale unakaa nayo wewe mwenyewe, siri yako. Wako wengi walikuwa wanakuja, wazee wastaafu, kina mzee Mangula, vipi mambo yanakwendaje, lakini fulani vipi, fulani vipi, fulani usimuweke, ambia nimesikia. Mzee mwingine nani, ambia nimesikia. Majina yale mara ya kwanza niliyatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Mjadala mkali. Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Kwa nini umemwacha fulani? Hawa uliowaleta wote hawatoshi, wepesi. Tukabishana, tukakubaliana. Tukaenda kamati kuu, ndio nanga ziliwaka maji. Tumekaa mpaka usiku wa manane. Na tutoka pale usiku wa manane, kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina 5. Nikamwambia jamani, lazima sasa mimi ninayeondoka tukabidhi kizazi cha wadogo zetu. Nimejitahidi, na wakati mwingine ukiwa rais na mwenyekiti una nguvu. Tukakubaliana, tukaja neki kwanza, tukaanza kwa kishindo, lakini tukazungumza kwa hoja mpaka tukakubaliana. Kwanza majina ni yale 5, hatuongezi hatupunguzi. Ndio tukapiga kura, tukapata 3. Tulipita kwa vipindi vingine, mambo mengine katikati hapo, lakini kwa sababu baadhi ya hayo nimeshayaandika katika kitabu cha maisha yangu ninachokiandika, yatatoka wakati huo. Wakati sasa leo tuzungumze mambo mengine. Kwa hiyo Waswahili wanasema akutukanaye hakuchagulii tusi. Unaposikia vinong'ono kwamba unajua JK hakumtaka Magufuli, mie labda JK mwingine, nimwasimulieni leo mchakato tulivyokwenda nao. Yale majina 5 nimekuja nayo mie, tumepambana nayo mpaka yakatoka 5. Na la kwanza lilibaki kuwa la JPM, nililoliweka mie. Na nashukuru kwenda mpaka mkutano mkuu ikawa hivyo hivyo.
JK anamchukia Magufuli. Labda mwingine sio mimi. Unamchukiaje mtu uliyemkabidhi ilani ya uchaguzi na ameitekeleza kwa kiwango cha juu sana? Utamsabu kwa sababu ipi? Lakini kasa, unajua duniani waganga njaa wengi. Wengine wanapata mradi wao kwa kuongopa. Kwa kasema bwana, maskofu anatufundisha sema hajui alitendalo, msamehe. Mimi na yeye tulikuwa tukutane tarehe 2 Machi. Alipokuwa ziara katika mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa anikabidhi nyumba aliyenijengea yeye, maana imejengwa na serikali yake, nyumba ya rais mstaafu. Bahati mbaya haikuwezekana kutokana na kuingiliana kwa ratiba na majukumu yake. Natamani tungerudisha ile tarehe nyuma kidogo, ili lile tukio litokee, pengine ningeweza kupata picha yetu ya mwisho na mkutano wetu ya mwisho ya ukumbusho. Tungetaniana na kucheka kama tulivyokuwa tunafanya kila tulipokutana mimi na yeye. Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake, amepitisha uamuzi wake. Haikutokea na haitatokea. Mama Janet, watoto wako na familia, mimi Salma naye tumekuja naye na familia yetu, tuko pamoja nanyi katika majonzi na kuomboleza msiba huu mkubwa. Pigo hili ni kubwa kwetu sote kama nilivyoeleza. Nyinyi mmekuwa karibu sana kwetu sisi kuliko watu wanavyofahamu. Napenda niwahakikishie kuwa majonzi yenu ni yetu na uchungu wenu ni wetu pia. Tutaendelea kuwa karibu nanyi kama ilivyokuwa siku zote. Ninyi ni sehemu yetu, nasi ni sehemu. Naam, mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa ZBC, unaendelea kutazama matangazo moja kwa moja kutoka hapa viwanja vya Magufuli wilayani Chato mkoani Geita, ambapo ile misa maalum ya mazishi imefanyika, na sasa hivi kinachoendelea ni salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali wa serikali ikiwemo viongozi wa staafu, na aliyekuwa akiendelea kutoa salamu za rambirambi ni rais mstaafu wa awamu ya 4. Tuendelee kumsikiliza Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mwenyezi Mungu kwa kumpa fursa ya kugusa maisha ya watu wengi hapa nchini. Ameagusa kwa namna ya kipekee. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumheshimisha na kumpa mwisho mwema. Tuendelee kumwombea kwa Mola ampe mapumziko mema, na kesho siku ya hukumu amjalie pepo. Mheshimiwa Rais, nilipata fursa ya kuisikia hotuba yako siku ile nilipokula kiapo cha kuwa rais wa nchi yetu, na ya pale Dodoma wakati tukimwaga rasmi mpendo wetu. Nikiri kuwa maneno yako yalinifariji sana. Nimefurahi kuwa ilikuwa hivyo kwa Watanzania wengine wengi.
Sisi tuliostaafu tofauti na nyie, tunao muda wa kutosha wa kusoma maoni katika mitandao. Mapokeo ya hotuba zako ni mazuri sana. Umetufariji wa Tanzania, umetufuta machozi, na muhimu zaidi, umetuhakikishia kuwa nchi yetu iko katika mikono salama na hakuna litakaloharibika. Binafsi sina shaka na uongozi wako, kwani nakufahamu kwa miaka mingi. Baada ya yale matatizo ya Zanzibar, Rais Mkapa aliunda timu niliyoiongoza mimi. Alikuwepo Dr. Shein akiwa waziri wa utawala bora, alikuwepo na Samia wakati ule, lakini nimekufahamu zaidi ulipokuja kuwa waziri wangu katika serikali. Ulinisaidia sana ulipokuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mambo ya muungano. Ulisaidia kuimarisha muungano kwa kushughulikia kero za muungano. Kama ulifanikisha yale kiasi kile ulipokuwa waziri, tunatarajia makubwa zaidi sasa wewe ndio rais. Muungano wetu utaimarika zaidi. Kipaji chako cha uongozi kilionekana na kuchanua na kujipambanua ulipokuwa makamu wa mwenyekiti wa Bunge la Katiba. Wengi wetu hapo ndio tulipoanza kuziona ishara za wewe kuwa mtu anayetosha kushika nafasi za uongozi wa juu katika taifa letu. Kwa kutambua uwezo wako huo, ndio maana mwaka 2015 ikiwa mwenyekiti wa chama chetu tukakuteua kwa mgombea mwenza kwa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa JPM. Kwa umahiri mkubwa umeinadi ilani ya uchaguzi ya 2015 na kuiwezesha CCM kupata ushindi. Na mmefanya hivyo tena 2022 wewe na JPM, na kusababisha CCM kupata ushindi ambao haujawahi kutokea, tsunami. Unayajua vyema matarajio ya wana CCM na matarajio ya Watanzania kwako, kwa serikali yao. Aidha, umekuwa sehemu ya mipango na uendeshaji wa serikali ukiwa sambamba na Rais Magufuli. Wewe si mwanagenzi, wewe ni mbobevu uliyepikwa ukapikika barabara. Tunayo bahati kuwa na wewe ndio uliyepokea dhamana ya uongozi wa nchi yetu baada ya kuondokewa na mpendo wetu Rais John Pombe Joseph Magufuli. Wewe ni mtu sahihi kabisa wa kuendeleza kazi aliyoiacha na kutufikisha pale alipotamani tufike. Tuna imani kubwa na uzoefu wako wa uongozi, umakini wako, uchapakazi wako, moyo wako wa upendo na huruma, na mikono yako ya ulezi kama mama. Napenda kuhakikishia kuwa mimi na wastaafu wenzangu tutakuwa pamoja nawe kama ulivyotutaka katika hotuba yako pale Dodoma. Tutume, tutakuitika. Usipotutuma, tutaendelea na shughuli zetu. Napenda kutumia nafasi hii kuomba Watanzania wenzangu wakuunge mkono, tukuunge mkono. Mwisho,
Inaniwia vigumu sana kuamini kwa sitapata tena nafasi ya kuonana na ndugu yangu, rafiki yangu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Inaniwia vigumu kuamini kuwa sitasoma tena meseji zake za simu za usiku wa manane na kupokea simu zake za mashauriano katika mara kwa mkikaa unaona simu sana, ukisema simu saa nane ya usiku inapiga, ujue JPM inaita. Ukichukua simu unaona amepiga, unampigia. Sasa zile simu zilipokuwa zinakuwa nyingi kidogo hivi, siku moja aliponipigia kabla ya uchaguzi huu, mchakato ule uchaguzi, nikamwambia lakini rais wewe hulali? Akaniambia nimejifunza kwako, wewe pia ulikuwa unatupigia simu saa hizi. Kaambia basi umeshinda, sasa unasemaje? Basi sasa alikuwa huwezi kumshinda jambo, ana majibu ya papo kwa papo. Inaniwia vigumu kuamini kwa Dr. John Pombe hayuko nasi tena kimwili, lakini kifikra na yale aliyotuachia tutaendelea kuwa naye tu. Nafarijika sana kwamba ameacha alama ambazo zitadumu daima nchini katika mioyo ya Watanzania waliopo sasa na watakaokuja miaka mingi ijayo. Ni viongozi wachache sana katika maisha na katika uongozi kupata bahati aliyoipata mpendo wetu JPM, bahati ya kugusa maisha ya wengi, bahati ya kusifiwa akiwa hai. Ingekuwa sasa sifa tunatoa sasa, alikuwa hivi alikuwa, lakini JPM alikuwa anasifiwa akiwa hai, na bahati ya kuondoka duniani angali watu wanampenda na watu wanamlilia, kama tulivyoshuhudia umati wa Watanzania kila mahali mwili wake ulipopita. Napenda kumaliza kwa kuwaomba Watanzania wenzangu na wana CCM tudumishe umoja na mshikamano kama alivyokuwa anatuhimiza marehemu wetu, kiongozi wetu tunayemwaga leo sasa hivi, na baadaye tumweke kwenye nyumba yake ya milele. Tujiepushe kuimba nyimbo na kucheza ngoma za adui. Tutafarakana, tutagawanyika, si agenda yetu. Ningetamani kuendelea kuzungumza, lakini nachelea kufika mahala nikajikuta na hoji mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hata kufikia kukufuru. Itoshe nimalize kwa kusema raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi mbalimbali na waombolezaji, baada ya maelezo hayo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, sasa nina heshima ya kumkaribisha Rais mstaafu wa awamu ya 2 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, naye kuja kutoa salamu zake. Mheshimiwa, karibu sana.
Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza niombe msamaha hapa. Nimezoea kuwaita wanawake kwa kwanza kwa mama, kuita Mheshimiwa Mama Suluhu Mama Samia Suluhu. Nimezoea kusema hivi kwa sababu najua mwanamke aliyekuzidi kwa shughuli, hata kwa kimo ni mama huyo. Na Mheshimiwa Mama Janet Magufuli pamoja na watoto wetu, nasema watoto wetu, si wako peke yako, watoto wetu, nasema poleni. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Uthman Masoud, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi, Mheshimiwa mawaziri wa Bunge na wawakilishi, Waheshimiwa viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa, wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Mtagundua kwamba natumia notes zangu kwa yote niyasema, kwa sababu sijiamini mzee mno. Sasa ninasahau hata mambo madogo madogo. Mama Siti yupo hapa, wakati mwingine humuuliza nani yule kijana wako, umemuona yupi huyu mwanetu anaitwaje vile? Asi nasema haya kwa sababu nimepata funzo kubwa kwa hotuba yangu niloitoa katika maziko ya ndugu yangu Mkapa. Nilianzia kwa viatu nikaishia kwa viatu. Ilhali ya kuwapa kusemwa ndiyasahau.
Mheshimiwa Rais, naungana na Watanzania wenzangu katika kutoa pole kwa familia ya mpendwa wetu aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe. Kwa kweli niliemewa kwa huzuni ilivyokubwa pale ulipotutangazia siku ile, ulipotutangazia habari ya kifo cha mpenzi wetu, mpendwa wetu, kiongozi wetu, rais wetu Mzee Magufuli. Uzee bado hajawa mzee, uzee ameupata kwa kuwa rais. Msistaajabu kumwita Mzee Magufuli. Usiku ule baada ya kupata habari ile sikupata usingizi, kwa sababu mimi ni mpenzi mkubwa wa viongozi, na Rais Magufuli ni mojawapo ya viongozi, na nilimpenda sana. Kwa dakika mbili nadhani baada ya kupata habari hii nikaa kimya, nawaza ndugu makamu anasema kweli, rais wetu mtu kijana ana fikra, ana mawazo, ana manufaa kwa nchi yetu. Mwenyezi Mungu atatuondeshea kijana mwenye manufaa kwa nchi yake kama huyu. Nilipata matatizo sana ya fikra, utadhania kijana hafi wala mzee hafi, au anufa mzee tu, kijana hafi. Lakini habari hii ilinisitua sana sana. Mheshimiwa Rais na ndugu za waombolezaji wenzangu, leo ni siku nyingine ngumu sana kwangu na kwa taifa la Watanzania, kwani ndio siku ya mwisho ya kuagana na kipenzi chetu hayati Dr. Magufuli. Hatutamuona tena katika uhai wetu, bali tutamuona kwa kuyaenzi mambo yale mazuri aliyotuachia. Miongoni mwa mambo aliyotuachia, jambo la kwanza nalo ni kubwa, ni pale alipofanya kijana huyu alipoamua kutekeleza maagizo ya baba yetu wa taifa marehemu Mzee Nyerere. Kijana huyu
amewaza na kuamua tuhamie Dodoma. Na kutekeleza jambo hilo kwa miaka miwili, jambo ambalo sisi wengine tulichukua miaka 40 bado hatujatekeleza. Amefanya jambo kubwa sana. Si hilo tu, ndugu yetu huyu amefanya mambo mengi sana yenye maslahi ya Tanzania. Ametunavya uso kwa wanavyosema Waswahili. Mambo makubwa mazuri ya maana ameyatekeleza kwa niaba yake na kwa niaba ya wale ambao tuliajizika hatuwahi kuyatekeleza au kuwatekelezea wenzetu katika nchi yetu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa kipindi kifupi cha miaka 5 nchi yetu imepiga hatua kubwa sana, hata kuushangaza ulimwengu kwa namna alivyoliletea maendeleo ya haraka kweli kweli nchi yake ya Tanzania. Hayati Dr. John Magufuli ameweza kuunganisha nchi yetu kwa barabara za lami kwa muda mfupi wa miaka 5. Barabara za lami, mwenyewe alikuwa hodari sana kwa statistics, angetuambia hapa, lakini barabara nyingi zimejengwa katika nchi hii kwa muda mfupi sana. Amestawisha uwekezaji na biashara nchini kwa kurahisisha mawasiliano. Hata masoko makubwa ya kisasa yameanza kuchipuka kama uyoga katika nchi yetu. Safari za ndege zimerudi katika nchi. Kisha si za London na Dubai tu au London na Dubai au na Mwanza, lakini ni madege yetu wenyewe ambayo yanakwenda kila mahala. Ndio maana hivi sasa tuko hapa. Mama sisi tuko pale, ningemuuliza panaitwaje vile hapa? Chato.
kijana wetu huyu amewaondolea wa machinga, ndio mweitwa, ameondolewa machinga fedheha ya kuwingwa ya kuwingwa katika kando za nini za barabara. Badala yake ingawa kwanza kawapa ruhusa ya muda, rudini huko mlikowingwa, hamtaingwa tena, na serikali yenu tukufu itakujengeeni au takupeni mahali pema zaidi za kufanya biashara zenu. Hilo ni jambo kubwa. Ni kweli mwana huyu anastahi na kuheshimu na kuhurumia wanyonge. Nani angepata tabu yote hiyo? Lakini amewainua amewainua wa machinga amewaondolea manyanyaso ya kuwingwa kama ndege watundu kutoka kando ya majia, na badala yake ameahidi atawatengenezea mahali pema zaidi pa kufanya shughuli zao. Kwa hilo sio machinga tu, lakini hata kina sisi vile vile watu wengi umeingia katika kundi hilo la huruma hiyo. Ni kwa sasa umepata mtu atakaye wasemea, atakaye wathamini na kuwafanya watu wa maana kama walivyo kila mtu hapa, kila Mtanzania katika nchi yetu. Kama walivyo kila mtu hapa, kila Mtanzania katika nchi yetu. Ndugu zangu, huyo ndio Magufuli, na hiyo ndio shida inayopata baadhi ya watu, inayopata baadhi ya watu. Mtanisame, sijui nisome au niseme, naona yote mamoja. Naona yote mamoja. Spidi yangu si ile loidhani nitaiweza kuitumia hapa. Ngoja kwanza kijana wangu. Mheshimiwa Rais, usinichoke, nisikilize. Na Watanzania wenzangu, aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe kweli
alifanya kazi kubwa ya kuinua wazee na masikini. Narudia, kwa kipindi kifupi cha miaka 5 nchi yetu imepiga hatua kubwa hata kuushangaza ulimwengu kwa namna alivyoletea maendeleo ya haraka nchi yake. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa mtu wa maneno matupu, alikuwa mtu wa vitendo na matokeo, na mfuatiliaji na asiyechoka wala kukata tamaa. Hayati Magufuli si kama kaunganisha nchi tu kwa barabara. Sasa hata masoko makubwa kisasa yanaanza kuchipuka kama ulivyosema, kama uyoga humu nchini mwetu. Nyote nyinyi bado wanini mababu zenu ngali hai. Kwa hivyo lazima mnazungumza nao na mshajifunza subira ya kuzungumza na mzee. Rais Magufuli katufanyia mengi katika nchi yetu, na kuondoka kwake ni msiba wa kila mmoja wetu. Kama nilivyosema, sitaki nirudie, amefanya mengi, na lobakia na kila mmoja anifikirie jambo hili. Inatosha eh? Vijana wangu Mheshimiwa Mama Samia Dr. Magufuli anaondoka, ametuachia wewe. Ametuachia wewe ambaye ulikuwa msaidizi wake wa karibu sana. Kwa hivyo alichokikusudia hayati ndicho ulichokikusudia wewe. Nilifurahi sana siku ile uliposema kwamba jamani, huyo aliyosimama hapa ndio rais wenyewe huyo. Maana yake yaliyofanyika na yatayofanyika bado mimi ningalimo. Mimi ni sehemu ya mipango hiyo. Kwa hivyo
sina la kusema, ila niseme nikupe nini, nikuombe upokee mambo mawili. Upokee pole kwa kuondokewa, na upokee na upokee pongezi. Upokee pongezi kwa kupanda cheo. Sote tunakuombea dua, mambo haya yaende vizuri, nchi hii uiweze bila shaka yote, maana umeshaiweza. Umekuwa naye mwenzio kwa miaka mitano, kila lolifanya, kila loliandika, kila lolokubaliana, hilo lingalipo, halijafutwa. Kwa hivyo tunatumai kwa mambo yatakuwa hivyo hivyo. Basi ndugu zangu, asanteni. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo, salamu na faraja kutoka kwa mzee wetu Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwa dakika chache nimkaribishe makamo mwenyekiti wa CCM anayefanyia kazi upande wa Tanzania Bara, mzee wetu Philip Mangula, naye aje atoe salamu fupi katika hadhara hii, na baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mama Janet Magufuli na waombolezaji wengine wote, naomba nichukue nafasi hii kwanza kutoa pole kwa wote. Na mimi nimekuja na wale wajumbe wenzake. Marehemu alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama chake. Wale wajumbe wa kamati kuu wanyoshe mikono pale walipo. Yeye alikuwa ndio mwenyekiti wao. Walikutana kila miezi minne kutafakari maendeleo ya nchi. Tunaongozana pia na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ambayo yeye alikuwa mwenyekiti wake, na walikutana kila miezi 6. Wamemkosa huyo shujaa ambaye aliweza kuwaunganisha na kupokea maoni yao. Mheshimiwa,
rais wakati wa mwaka 2015 mlizunguka wawili nye kueleza yanayokusudiwa kufanywa na Chama cha Mapinduzi na serikali ya Chama cha Mapinduzi ikiungwa mkono na wananchi walio ya ratibu yale mipango hiyo ya miaka 5 iliyopita. Katika kitabu cha ilani ni wajumbe wa kamati kuu na waliothibitisha kwamba haya ndio yafanywe kwa miaka 5, wajumbe wa halmashauri kuu ndio waliotoa lile andiko alilokuwa akipita na kulitangaza na kulinadi. Alikuwa anasema kurasa 303 ndio kazi tuliopewa na chama chetu, kwamba tukipata ridhaa ya wananchi tukaruhusiwa kuunda serikali tutatekeleza haya. Bahati nzuri kwa utaratibu na utamaduni wetu, kila mara lazima chama huita taarifa ya utekelezaji mara 2 kila mwaka. Wanauliza kuhusu hili mmefikia wapi? Kuhusu anaye taarifa ya utekelezaji Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya serikali natoa taarifa tumetekeleza vipi. Kwa nini nasema haya? Ili tusikate tamaa kwamba ameondoka sasa itakuwaje. Yaliyopangwa kutekelezwa kwa miaka 5 hii 2020 mpaka 2025 ndio kwanza yalikuwa yanafanya mipango ya namna kutekeleza. Wenye malengo yao waliopitisha mambo ya kufanya katika kipindi hicho ni hawa bado wapo na ni wasimamizi hao wa kama tunatekeleza kama tulivyoahidi, kama walivyoahidi wakati wanazunguka kule. Bahati nzuri Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan wakati huo makamu wa rais, mjumbe pia wa kamati kuu. Kwa hiyo na wewe ni sehemu ya hiyo wajumbe wenzako, na najua wakati wote umekuwa ukiangalia na kuona mwenendo wa kikao chako kile. Sasa mwenyewe unashika usukani kwamba wajumbe ni wale wale, hajabadilika. Ilani ni ile ile, hajabadilika. Tofauti ni katika kasi ya utendaji, ubunifu wa namna kutenda hayo yaliyoahidiwa. Kwa hiyo tumemkosa shujaa, msimamizi mzuri. Tulikuwa kabisa hatuna wasiwasi, yanakwenda kwa kasi kubwa. Lakini pia hakufanya peke yake, alikuwa na makamu wake, alikuwa na baraza lake la mawaziri. Naomba wanachama, viongozi wa CCM na viongozi wengine wote mnaotekeleza haya mipango ya chama iliyowekwa katika miaka 5, tusikate tamaa, tusiingie hofu kwamba sasa itakuwaje. Itakuwa kama ilivyopangwa. Na rais haendi kuanza jipya jingine, anasimamia haya na pengine kuongeza speed. Vyombo vyake vya utekelezaji viko pale pale, hakuna kilichoondoka. Aliyoondoka ni kamanda wetu, kiongozi wetu, jembe letu. Ndio maana wote hapa tuko katika majonzi makubwa sana. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, tumesononeka sana kumkosa kiungo wetu mkubwa na msukumaji, anaweza kusukuma mambo yakafanyika. Nataka tu nikumbushe pia kwamba yaliyokuwa
wanazunguka kuyaelezea, kuyanadi. Hawa wawili wetu walikuwa nagawana, mwingine anakwenda mkoa huu, mwingine atakwenda mkoa ule, wote ni lugha moja, yale yaliyoandikwa katika ile ilani yao ile. Hakutabadilika kitu. Tena si hao tu, hata waliotafuta kuungwa mkono na wananchi kupitia ilani yetu, wabunge wote walichukua kurasa zile 33, walizunguka katika majimbo yao, wakawaeleza, mkituruhusu tuingie madarakani, mkituunga mkono tuingie madarakani, yapo haya tumeambiwa na chama yetu yatafanywa ndani ya miaka 5. Tulichofurahia ni kwamba ile mipango na ilani ya mwaka 2015 ilitekelezwa vizuri sana, na wala sio wabunge peke yao, hata madiwani. Diwani alikwenda kwenye eneo lake mtakata lile, anawaambia tukipata nafasi mkituunga mkono chama chetu ili kiunge serikali tutafanya haya. Aliwatangazia watu wake. Naomba wana viongozi wetu, wabunge wetu, madiwani wetu, msikate tamaa. Badilishwa hata neno moja katika zile ahadi ambazo ziko kwenye maandishi, halipo tuliobadilisha. Na wakati wote amefanya kazi akiwa mgombea mwenza, kwa maana kwamba wote kwa pamoja wawili wameibeba ajenda ile ya CCM na kuieneza nchi nzima, ikakubalika, wakakubalika kuunda serikali, kupanga timu ya namna kusimamia hayo yaliyoorodhesha pale. Nitaka tu niwape changamoto. Bahati nzuri sehemu nyingi za miradi nasema imeandikwa moja baada nyingine. Nilikuwa nasikiliza mtu mmoja kule Dar es Salaam kwenye kwenye TBC mle, anasema saa zile flyover imekuwa kwaje, zimbakia itakuwaje. Nataka mkaangalie tu, sitaki kutaja kurasa, mkaangalie wenyewe zilitajwa Dar es Salaam kutakuwa na flyover mahali pangapi. Nadhani sehemu 6 zitakuwa ziwe na flyover. Imeandikwa. Kuhusu elimu tumesema nini? Yameandikwa mle. Wale wote kwa natangaza wameandika. Kuhusu elimu tutafanyaje? Tutaboreshaje elimu na kadhalika. Naomba tusikate tamaa. Tuna msiba mkubwa, lakini tusikate tamaa. Tujengwe imani kwamba rais aliyeingia madarakani amekuwa mshiriki mkubwa katika shughuli hizi, na chombo chake kikuu cha kusimamia na kuchambua utekelezaji bado kipo mbele, kamati kuu pale, na ndio halmashauri kuu kule, ndio wasimamizi wa shughuli hizi zote. Tusikate tamaa. Kubwa ambalo rais wetu aliyokuwa analisema na kwa msisitizo mkubwa, tumtangulize Mungu katika kila jambo. Kama taifa tunajua, unapoamka tu, unapoanza shughuli, kuna wimbo ule wa taifa unaitwa Mungu ibariki Afrika, Mungu bariki Tanzania, bariki viongozi wake na kadhalika. Kwa hiyo tunatanguliza Mungu. Ukichaguliwa ukapata nafasi yote ile, naomba hapa kwa dini yako, chukua msahafu, chukua Biblia hapa, kwamba utatenda kuzingatia mapenzi ya Mungu. Nawashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa kumtanguliza Mungu. Amesema Sheikh pale alipokuwa anashirikishwa na yeye pia katika jambo hili, Mungu utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, haya mengine yote mtazidishiwa. Ndio ninavyosema. Sasa tumezidishiwa. Mungu ametupenda sana, ametuletea mtu kiungo hodari, jemadari hodari,
lakini Mungu huyo kwa nafasi yake na kwa sababu zake ameamua kumtoa huyo, kumchukua. Tusisononeke sana, tujipe tumaini. Viongozi wa dini, nichukue nafasi hii tena washukuru sana sana kwa kuliombea taifa hili. Nichukue nafasi hii tena kuwashukuru wa Tanzania kwa kuelewa kubwa tulitaka sasa. Hebu kapitie zile kurasa 133 wote wale, mbunge pitia za kwako, na sisi kama halmashauri kuu tutakapokuja kupata taarifa itasema tumetekeleza yapi katika yale tuliyoahidi. Kwa hiyo usimamizi uko pale pale. Bunge, bahati nzuri mbunge Mheshimiwa Spika amekuja hapa, limepitisha, linafanya mipango ya namna ya kutenda haya, hizi ahadi za chama kilichokuwa madarakani kwa miaka 5. Tunaomba Mungu ayaze pema roho ya marehemu Magufuli, raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi mbalimbali, Mama Janet na wanafamilia, waombolezaji wote, baada ya kusikiliza salamu hizo kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali, sasa nina heshima kubwa ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati yetu ya mazishi kitaifa, aje achukue fursa hii ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atoe salamu zake, atoe faraja zake kwa wanafamilia, lakini na kwa waombolezaji wote. Mheshimiwa, karibu sana. Mheshimiwa baba yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Hafidh Ameir, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, watoto na wanafamilia wote, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Natambua uwepo wa makamu mwenyekiti Chama cha Mapinduzi, mzee wetu Mzee Mangula, pamoja na wajumbe wote wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala, Mhashamu Baba Askofu Nyaisonga, Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, kwa pamoja na mababa askofu wote, mstahiki mufti na shehe mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud Omar Sharif, makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hamed Suleiman, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mihimili yote ya bunge pamoja na mahakama kutoka serikali zetu zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Reverend Ndukurio, mgeni wetu leo kutoka Burundi, ambaye pia ni spika wa bunge la Senate kutoka Jamhuri ya Burundi, lakini pia ni katibu mkuu wa chama kinachoongoza Burundi kwa sasa. Mheshimiwa waheshimiwa maraisi wastaafu wote watatu ambao mko hapa, natambua uwepo wenu, wake za viongozi wote mkiongozwa na Mama Ana Mkapa ambaye pia tunaye hapa, mke wa hayati Mheshimiwa Benjamin Mkapa, na wote ambao tumekuwa hapa pamoja. Natambua itifaki ya uwepo pia Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, makamu wa pili wa rais,
waheshimiwa mawaziri wenzangu, makatibu wakuu, katibu mkuu kiongozi bara na visiwani, na wote ambao wameorodheshwa kwenye itifaki iliyosomwa hapa na naibu waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa rais, natambua uwepo wenu na wananchi wote. Mheshimiwa Rais, muda haututoshi, bado tuna kazi kubwa ambayo imetuleta hapa leo. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya, kutuleta hapa mjini Chato kuja kushiriki pamoja na wanachato kumsindikiza kiongozi wetu mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele. Jukumu langu hapa ni kuonyesha tu namna ambavyo tumeratibu vizuri shughuli hii mpaka hapa, kamati yetu ya mazishi ya taifa, lakini la pili ni kumkaribisha Mheshimiwa Rais ili aweze kuzungumza na Watanzania juu ya jambo hili. Binafsi nishatoa pole nyingi sana kwa Mama Janet na familia. Ni familia ambayo tumekuwa nayo pamoja katika utumishi, lakini pia na mambo ya kijamii, na kwa kweli tumepata huzuni sote, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia, kuwapa subira, nguvu na utulivu katika kipindi hiki, ili tuendelee kumwombea mpendwa wetu, kiongozi wetu Dr. John Pombe Magufuli, ambaye kwa kweli tumekaa naye katika kipindi chote vizuri sana. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba toka tulipoanza ratiba yetu tarehe 20 Dar es Salaam na kumaliza Dar es Salaam, tukaja Dodoma, Zanzibar, hatimaye Mwanza, jana pia tumepita tukaja hapa Chato, na leo tukiwa hapa tumeendelea vizuri. Ratiba yetu imeenda vizuri, na malengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa heshima ya hali ya juu ambayo Watanzania wameitamani kumwonyesha mpendwa wao kwa kumwaga, ili aweze kwenda kupumzika mahala pema peponi. Mimi niwashukuru wote wananchi ambao wamejitokeza kwenye maeneo yote ambayo tumepita kukuta kwa ajili ya kumwaga, na kwa kweli tumeona namna ambavyo Watanzania wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Na leo hii tunapoelekea kumzika mpendwa wetu Dr. Magufuli katika nyumba yake ya milele, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na Watanzania wote kwa ushirikiano na mwitikio mkubwa ambao umeonyesha, kama nilivyosema awali, katika kipindi chote hiki cha huzuni ambacho Mheshimiwa Rais alitangaza kuwa ni kipindi cha maombolezo kwa siku 21, lakini kufikia leo siku ya mwisho ya kumfikisha kwenye nyumba yake. Kwa niaba ya wanakamati wenzangu, napenda niendelee kusema kwa kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais, na wenzangu wengi wametoa pole kwako na kwa familia pia, na kwa kuwa bado tuko na tunaendelea, baada ya kumaliza shughuli zote, basi watapata nafasi ya kuja kukuaga na kupa pole pale tutakapokuwa tumekamilisha taratibu hizi. Mheshimiwa Rais, leo hii tunapozungumzia mafanikio ambayo tumeyapata kwenye uratibu wa shughuli hii, tunatambua Dr. Magufuli mama mzazi bado yuko kitandani kwa miaka 2, lakini Mheshimiwa Rais, nimetekeleza agizo lako la kuwataka madaktari wanaomhudumia waendelee kumhudumia bibi yetu mpaka hapa atakaporejea katika afya yake ya kawaida, na kwa hiyo wale wataendelea na maagizo hayo, wanaendelea nayo, kwa hiyo wataendelea kumhudumia mama yetu. Mwisho, mimi nitoe shukrani zangu kwa ushirikiano tuliopata. Nianze na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Rais, serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar imeshiriki kwenye msiba huu kikamilifu kutoka mwanzo mpaka hapa tulipo. Bado tuna mawaziri, makatibu, katibu mkuu kiongozi yuko hapa, makatibu wakuu wa mikoa. Jambo hili limeleta faraja kubwa sana kwenye muungano wetu, na hasa kwenye ushiriki wa tukio hili kubwa lililotugusa sisi sote. Lakini mbili, ni washukuru wanakamati wenzangu, kamati ya mazishi ya taifa ambayo inajumuisha mawaziri, makatibu wakuu, na sisi tupo, mimi pamoja na mwenyekiti mwenza Mheshimiwa
Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, wote tumeshiriki wakati wote, pamoja na makatibu wakuu viongozi wa pande zote mbili, bara na visiwani. Lakini pia kila tulipopita kwenye mikoa tumekuta kamati zilizoundwa na mikoa ile chini ya mkuu wa mkoa. Tuwashukuru sana wakuu wa mikoa ya Dar es Salaam, mjini Magharibi, lakini Dodoma, Mwanza, pia mkoa wa Geita, ambako pia tunaendelea kushirikiana nao mpaka tutakapokamilisha shughuli hii, bila kusahau vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo kwa kweli vimefanya kazi kubwa sana, na Watanzania ni mashahidi. Kila mahali wananchi wamekuwa na hamu, na wakitaka pia hata walishike na gari, lakini wamesaidia kuwaweka vizuri, wala kuna nguvu imetumika, bali kuelewesha, na kazi kubwa mfanya. Na washukuru sana wakuu wote wa vyombo, mtufikishie salamu kwa watendaji wetu wa vyombo kule ndani. Kazi ambayo wameifanya kufikia leo hii ni mzuri mno, na tunaendelea na kazi hiyo. Kwa hiyo shukrani hizi pia ziondolewe na kamati, msipokee, bila kuwasahau viongozi wa dini, Baba Askofu ambaye pia ndio rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, pia na mufti na shehe mkuu wa Tanzania. Ushiriki wenu viongozi wa dini kutoka siku ya mwanzo, kuomba dua, kuliombea taifa hili dua, kuombea viongozi dua, lakini misafara yetu tumesafiri kote huko salama salimini, na sasa tuko hapa, lakini maombezi ya kila mahali yameenda vizuri sana. Nimesema hapa kwamba serikali yetu imekuwa ikifanya kazi kwa pamoja na taasisi za dini. Ni kweli na ni utamaduni wetu, kwa tutaendelea nao. Leo hii ni wajibu wangu kuwashukuru. Sitawasahau madaktari, wauguzi, lakini pia Msalaba Mwekundu ambao wamekuwa wakitoa huduma kila kituo tulipokuwepo. Wamefanya hilo kwa wale ambao walikuwa wanajisikia vibaya wanapokuwa kwenye maeneo haya. Wamefanya hilo kwa wale ambao wamekuwa wakipoteza fahamu pale pindi wanapoona mpendwa wao, na wao wamefanya kazi vizuri, na hatimaye tunaendelea kuwa na afya njema, na tunategemea kwamba mpaka mwisho wa tukio hili basi tutaendelea kuwa katika hali nzuri. Kwa uwepo wenu tunaamini tutabaki salama. Tunacho chama cha Scout ambacho kila mahali tumekuta chama cha Scout, vijana wake wanasaidia kuelekeza, kuwapanga watu, kusaidia pale panapotokea tatizo dogo, watu wanaanguka na hivi maeneo yote haya. Kwa hiyo chama cha Msalaba Mwekundu Scout Tanzania tunawashukuru sana, pamoja na jeshi la mgambo ambao pia mmeshirikiana pamoja kwenye maandalizi haya ya safari ya kumpeleka mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele. Lakini pia umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wameshiriki kila kituo, tumeona kila mahali wameshiriki kamilifu, na wapongeza sana umoja wa vijana. Kweli najua mlikuwa na uchungu wa kufiwa na mwenyekiti, lakini bado mlijitoa mkahakikisha shughuli zote zinaenda vizuri. Kwa hili na mimi pia nawapongeza sana, tuendelee kushikamana kwa utaratibu huo. Wanahabari ambao pia tunawaona hapa, Watanzania wote wanajua, wanaona tukio hili, hawa ndio wanawezesha, wamefanya hili kutoka mwanzo na sasa wanaendelea kuhabarisha Watanzania. Leo Mtanzania aliyoko Rukwa hakuna sababu ya kuja hapa, kwa sababu pia alikuwa anaweza kuona kila hatua. Tunawashukuru sana vyombo vya habari, kazi yenu ni mzuri, na bado tunawatarajia kwamba mtaendelea kuhabarisha Watanzania kwenye matukio mbalimbali yanaweza kujitokeza, bila kuwasahau pia wasanii ambao wametunga nyimbo mbalimbali za kuwapa faraja Watanzania. Utulivu ambao nchi tumeupata umetokana na mchango mkubwa wa nyimbo mbalimbali za wasanii bongo flavor, watu wa jazi, wasanii wa kidini, wote hawa wamefanya kazi ya kuimba nyimbo za faraja. Lakini pia hata kwaya za kwenye makanisa, dufu za kwenye misikiti. Mwaka huu tumeona mshikamano huu kuwa ni wa hali ya juu zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tuendelee na hiyo. Lakini pia siwezi kuwaacha wanafamilia, mbali ya kwamba mmepata majonzi makubwa, lakini katika kuratibu jambo hili na tukio hili mmeshiriki kikamilifu sana. Mmetusaidia sana kamati pale ambako palikuwa nahitaji maelekezo kutoka kwenu, mmefanya hivyo, na hatua tuliyofikia hapa kweli ni mzuri. Na sasa muda mfupi baada ya Mheshimiwa Rais kuzungumza na taifa, tutakwenda sasa kukamilisha hatua ya mwisho ya kumlaza mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele. Sitawasahau wananchi ambao
wamejitokeza nchi nzima, wameonesha mapenzi yao waliokuwa nayo, uchungu wao waliokuwa nao, lakini pia wametoa ujumbe mbalimbali. Sisi kama serikali, jukumu letu ni kusimamia kila mwananchi anapata fursa ya kuona. Wakati mwingine tuliruhusu mwili uzunguke kwenye mitaa tunapogundua kwamba watu ni wengi mno, ili kuwafikishia kuwapa fursa ile ya kuweza kuona angalau mwili, na utaratibu huo kwa kuaga wananchi waliopokea vizuri. Hatukupata malalamiko popote pale ambako tuliona watu wanatosha, kama vile Zanzibar na hapa Chato jana, watu wamekuja mmoja mmoja na kupita mbele ya mwili na kuweza kuaga. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa, na sisi tunasema tunawashukuru sana. Sitawasahau wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Siku ya kitaifa tulikuwa na wageni kutoka mataifa 17, marais 9, makamu mwenye rais walikuwa 2 na waziri wakuu pia na mawaziri kutoka mambo ya nje. Wote hawa waliungana na nyinyi nasi, lakini pia leo tumepata wageni kutoka Burundi na Msumbiji wako hapa. Hatuwezi kuacha kuwashukuru kwa kutuunga mkono. Ni utamaduni mzuri. Sasa tuhakikishie utamaduni huu tutaudumisha na tutauendeleza ili kujenga mahusiano zaidi ya nchi zetu hizi. Tumesikia hotuba zenu zote zilikuwa zinajenga mshikamano miongoni mwetu, kutupa pole. Kwa kweli na sisi tunataka mtufikishie salamu zetu kwa wenzetu waliobaki majumbani kwamba Tanzania tunawapenda sana. Katika hili tunawashukuru sana. Ndugu wananchi, ama kwa hakika tuna maneno mazuri zaidi ya kulielezea tukio hili la kuondokewa na mpenzi wetu. Aidha, hatuna budi kukubali ukweli kwamba hapa duniani sisi ni wenye kupita na sote marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, leo tukiwa tunasubiri kuja hapa kwa ajili ya kuja kuaga mwili huu, nirejee kutoa nasaha kwa Tanzania kuwa tuendelee kushikamana, kushirikiana, kupendana, hata kuvumiliana pia na kuchapa kazi. Nasi wasaidizi wako Mheshimiwa Rais tutaendeleza ushirikiano, kuchapa kazi na kuwatumikia Watanzania kwa maslahi ya nchi yetu. Tuna kundi kubwa la mawaziri wako hapa, makatibu wakuu na watendaji kwenye mikoa na wakuu wa mikoa wako hapa. Sote tuko nao Mheshimiwa Rais, tutawatumikia Watanzania na tutaendeleza yale yote ambayo kiongozi wetu wa nchi ametuachia. Nataka nitamke hili kusheneza hotuba yako ya tarehe 22 uliohakikishia kwamba hakuna kitakachoharibika. Na mimi kama mtendaji kwa niaba yao wenzangu, hakuna kitakachoharibika, tutaendelea kufanya kazi kama ambavyo tumekubaliana. Mungu ailaze roho ya kiongozi wetu mpendwa wetu mahali pema peponi. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante sana kwa kunisikiliza, na sasa nitimize wajibu wangu wa kukaribisha Mheshimiwa Rais kuja kuzungumza na umma wa Tanzania. Baada ya kusema haya, sasa nafasi yako Mheshimiwa Rais, karibu sana kuzungumza na Watanzania. Asante. Naomba tukae. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa kunikaribisha kuja kuzungumza na hadhara hii katika shughuli yetu hii maalum leo ya kumstiri mpendwa wetu. Lakini kwanza nitambue uwepo wa wote waliotambulishwa kwamba wapo hapa leo, viongozi wa serikali katika ngazi zetu mbalimbali, lakini wastaafu wetu, wazee wetu wastaafu kwa serikali zote mbili na viongozi wa serikali zote mbili. Nitambue uwepo wa familia, Mama Janet na wanafamilia, lakini viongozi wa dini, tambua uwepo wenu, vyombo vya ulinzi na usalama,
mabibi na mabwana na waombolezaji, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mengi yameshasemwa, nadhani mimi nisiendelee kurudia yale yale, lakini niungane na wote walioanza kwa kumshukuru Mungu kwa kutujalia kufika siku hii leo ambapo tunakwenda kumstiri mpendwa wetu. Niungane na waziri mkuu kwa shukuru makundi yote yaliyoshiriki na kufanikisha kwenda vizuri na msiba wetu huu hadi leo tunakwenda kuhitimisha. Niwashukuru zaidi viongozi wa dini. Toka tumeanza, tangazo limetoka hadi leo, wamekuwa pamoja na serikali hatua kwa hatua kwa maombezi ya shughuli zetu zote. Nawashukuru sana mababa askofu, lakini mufti na makundi yake. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana wananchi wa Tanzania. Lakini kabla wananchi, labda niende kwa wageni wetu waliotoka nje, waliokuja siku ile ya kuaga kitaifa, lakini na waliopo leo pia. Nawashukuru kwa kuungana nasi na kutuonesha upendo kwamba Tanzania hatukuondokewa peke yetu, tumeondokewa pamoja na mataifa mengine ndani ya Afrika, lakini hata nje ya Afrika kupitia salamu zao wanazotuletea. Ndugu zangu, leo nipo Chato kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza nilikuwa Chato kwa kampeni mwaka 2015. Mara ya pili nilikuwa Chato kuja kumfariji kaka yetu Rais Magufuli wakati ule alipoondokewa na dada yetu. Tulikuwa hapa Chato, na wakati tuko hapa tulikuwa naye siku nzima pamoja na viongozi wengine, na labda nilidhani nitarudi Chato kwa mara nyingine nimkute mwenyeji wangu yupo Chato, anipokee na kunikarimu kama alivyofanya mara ya mwisho nilipokuwa naye hapa. Lakini kinyume chake, leo hii tumekuja Chato kwa madhumuni ya kumhitimisha kiongozi wetu, kaka yetu, baba yetu, mlezi wetu, mwalimu wetu, na mambo mengi kuja kumweka kwenye nyumba yake ya milele. Siku nilipokuja kumpa faraja ya kuondokewa na dada, alinionyesha eneo ambalo ndugu zake, watoto na wengine wanakwenda kusitiriwa, na sikudhani kama ndani ya kipindi chetu cha miaka 10 itafika siku nirudi Chato na kwenda kumstiri yeye pale aliponionyesha. Ni mazito, lakini ni ya Mungu, naomba tupokee. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali nami nirudie pole kwa familia, mzazi na watoto wa marehemu, lakini wahakikishie kama nilivyokwisha kuhakikishia kwamba msiba huu sio wenu peke yenu, ni wetu sote, na kwamba kama ilivyosemwa hapa, tutakuwa nanyi wala hatutawaacha mkono. Kwa ndugu zetu wa Chato, najua kwamba ule wasiwasi ulioelezwa hapa uko mioyoni kwenu, kwamba mpendwa wenu, nguzo yenu, nuru yenu imeondoka. Kinachofuata ni nini? Nataka niwahakikishie kinachofuata ni kutekelezwa kwa ahadi zote zilizoko ndani ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ahadi alizozitoa yeye mwenyewe kwa watu wake. Na hili si kwa watu wa Chato peke yao, lakini hata kwa Watanzania wote, kwa mikoa yote ya Tanzania. Imesemwa vizuri hapa
Tuliopoteza ni jemadari wetu, shujaa wetu, lakini aliyotufundisha na wasaidizi wake tupo, tutaendelea kuchapa kazi. Ndugu zangu, nigusie kidogo mambo ambayo ameyasema mzee wetu hapa, mzee Bigambo. Kwanza la Chato kuwa mkoa, nataka niseme kwamba nina taarifa mchakato umeanza. Niwaagize kumaliza mchakato huo katika ngazi zenu huku, mtuletee serikalini, tutaangalia vigezo. Kama vigezo vimekidhi kuwa mkoa peke yake, hatuna budi kufanya hivyo. Kama vigezo havikukidhi, tutaelekeza mfanye nini vigezo vikidhi ili lifikie lile lengo lenu. Lakini kwa ajili ya kumuenzi kiongozi wetu, basi niwaombe kamilisheni, tuone jinsi tutakavyoweza kufanya. Mengine ya upungufu wa madawa nimebeba na kwenda kuyafanyia kazi, nikitambua kwamba katika miaka 5 iliyopita serikali yetu iliondosha upungufu mkubwa sana wa dawa. Tumetoka kwenye 35% ya upatikanaji wa madawa na sasa kitaifa tuko 94%. Kwa hiyo kama Chato haipati madawa, kuna upungufu wa madawa, kuna tatizo katikati ambalo lazima tulifanyie kazi. Niwaahidi tutafanya kazi na dawa zitapatikana. Ndugu zangu, leo tumekuja kumstiri mpendwa wetu, lakini lazima pamoja na shukrani zote zilizotoka, nami kwa maalum kabisa, kwa mahsusi kabisa, ni shukuru kamati iliyoshughulikia mambo haya pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini kubwa ni shukuru sana familia ya marehemu Dr. Magufuli na ofisi binafsi ya marehemu Dr. Magufuli. Wamefanya kazi kubwa kuanzia kuuguza hadi leo tunamsindikiza. Familia kama ilivyosemwa wametoa ushirikiano mzuri sana na tunawashukuru sana. Tumeshuhudia misiba ambazo familia wanachachapia kweli kweli. Mkielekea huku wao wanaelekeza huku. Lakini kwa familia hii wamekuwa watulivu, tumekwenda nao vizuri na leo tunamaliza tukiwa wamoja. Lakini pia niwashukuru wageni wetu kama ilivyosema mwanzo kwamba mmekuja kutupa faraja, nasi tunawashukuru. Ndugu zangu, nimalizie. Nilikuwa na hotuba kubwa lakini yote yalishasemwa, sio ni haja ya kurudia. Sasa nimalizie kwa kuungana na Mheshimiwa Spika, kurudia Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kurudia katika kitabu cha Isaya sura 41 yale maneno aliyoyasema kwamba kweli tumetokewa na tulilotokewa, lakini Mungu hatatuacha. Tuendelee kumwelekea Mungu, naye atatushika mkono tuende vile tulivyojipanga. Ndugu zangu, leo hii tunahitimisha, tunakwenda kumpumzisha baba, tunakwenda kumpumzisha shujaa, tunakwenda kumpumzisha jemedari wetu. Tumuombee pumziko la amani na amani ya milele. Nachotaka kuambia Watanzania, Dr. John Pombe Magufuli ameitwa na Mungu na ameitika, na leo tunakwenda kumstiri. Tunachokwenda kukistiri ni kiwiliwili chake tu, lakini maono, mikakati na falsafa yake ya hapa ni kazi tu. Taendelea kuwepo na tutaendelea kuifanyia kazi. Niwaombe sana watu wote tunaotoa huduma kwa wananchi, serikalini, lakini pia taasisi binafsi na hata viongozi wa dini, twende tukaoneshe mshikamano, tukaoneshe ushirikiano, tukaoneshe upendo kwa taifa letu. Kama kuna muda tunatakiwa kuonesha upendo kwa taifa letu, ni muda huu ambapo tumeondokewa na mtu wetu, jemedari wetu,
basi tusiumbe na tusiliumbishe taifa. Twendeni tukaoneshe upendo, tukaoneshe mshikamano, twendeni tukaliendeleze taifa la Tanzania. Milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Mungu ibariki familia hayati Rais Dr. Joseph Magufuli. Mungu tubariki wa Tanzania wote, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba tusimame. ZBC ndivyo ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyokamilisha hotuba yake, na hivi sasa basi kinachoendelea ni kuondoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hili. Haya, kuna maelekezo kidogo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya nasaha zako fupi kwa taifa, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe tena Padre Dr. Joseph Matumaini amalizie sehemu ya itifaki ya ibada ya misa takatifu iliyobaki. Asante na karibu. Sasa itafuata sehemu ya sala ya buriani. Namkaribisha Mwashamu Askofu Severino Nyomgizi wa jimbo la Rulenge Ngara pamoja na maaskofu wenzake kuteremka hapa chini na kutuongezea hii sala. Karibuni. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele.
Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Sasa tutaelekea kwenye nyumba yake ya milele, na kwenye maandamano ni wale tu ambao wametaarifiwa kwenda pale kwenye hiyo nyumba yake ya milele. Hivyo nakaribisha MC wa serikali kuendelea na utaratibu waliopanga. Asante. Naomba Baba Askofu Mkuu Gervas Nyesonga na maaskofu wote mliotuendeshea ibada ya misa takatifu waongoze sasa, na sisi tunawaruhusu muweze kutoka na taratibu zingine ziweze kuendelea. Asante sana. Wakati tuna mtazamaji wa TBC na ZBC, mara tu baada ya kukamilika kwa misa takatifu na sala, na hivi sasa basi mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ndio unapelekwa katika makazi yake ya milele. Delegasia ya kipapa inayosimamia uenezaji wa Injili duniani kutoka Roma anatoa pole sana kwa taifa letu kwa msiba huu. Wa pili ni Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Kigali nchini Rwanda, Kardinali Anthony Kambanda, anatoa pole pia kwa Mheshimiwa Rais na kwa Watanzania wote. Na watatu ni Rais wa Baraza la Maaskofu nchini Burundi, Askofu Joachim Ntahondereye. Alimfahamu sana Mheshimiwa Rais na amekuwa karibu sana na sisi. Anatoa pole kwa Mheshimiwa Rais na kwa Watanzania wote kwa msiba huu. Asanteni. Mtazamaji wa TBC na ZBC, hapo ni hatua za mwisho za kuweza kuchukuliwa kwa mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli na kupelekwa katika sehemu maalum ambayo atakwenda kuzikwa hapa kijijini kwa Chato, ambapo ndio sehemu aliyozaliwa. Viongozi wa dini mbalimbali na viongozi wa chama na serikali nao wataongozana na mwili huu ambao utachukuliwa na kikundi maalum cha jeshi la wananchi wa Tanzania kwa ajili ya kupelekwa katika makazi yake ya milele. Kama tulivyokaa mwanzo. Mheshimiwa Rais bado yuko hapa. Naomba na wale ambao tumesimama huko, hebu turudi katika maeneo yetu.
mpaka pale tutakapopewa mwongozo wa kutoka. Serikali ya Kenya inashabikia sana maendeleo ya miundombinu ya kijamii na kiuchumi kusaidia utekelezwaji wa ajenda kuu 4 na malengo yake ya mwaka 2030. Miradi mikubwa ya miundombinu inasaidia kufungua nchi kwa biashara na kuimarisha tija, haswa katika kilimo na viwanda na tasnia ya huduma, ili kuimarisha nafasi za ajira. Sehemu ya miradi muhimu ya miundombinu ni pamoja na barabara inayojengwa ya kilomita 27 maarufu kama Nairobi Expressway inayounganisha uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na Westlands hapa jijini Nairobi. Baada ya kukamilika, barabara hii itapunguza msongamano jijini Nairobi na hivyo kusaidia nchi kuokoa muda ambao wasafiri hupoteza kwenye msongamano wa magari kila siku. Mradi mwingine ni ukarabati wa bandari ya kisasa katika ziwa Victoria ili kuongeza uwezo wa utunzaji wa mizigo ya bandari na pia kuongeza biashara anuai kwenye ukanda huu. Hali kadhalika kuna upanuzi wa vituo vya huduma ya afya ili kuwezesha utoaji huduma ya afya kwa watu wote humu nchini, hii ikiwa ni moja ya ajenda kuu 4 za serikali ya Kenya. Ili kuharakisha harakati za watu na usafirishaji bidhaa, serikali inakusudia kukuza biashara kupitia upunguzaji wa nyakati za kusafiri.